Я рада вам представить мастер-класс на тему пунши и порции от господина Рики Гомеза. Пожалуйста. So that's me? Yeah. Okay. Maybe. Thank you so much for having me, guys. It's really exciting to be here. Так, спасибо большое всем за то, что я сегодня здесь. Для меня это очень-очень радует. And just to see 40 bartenders, I mean, taking time out of their own schedule to get here at 8:45 in the morning and studying bartending all day just shows the dedication you guys have to bartending. И, конечно, меня впечатляет то, с какой ответственностью вы относитесь к бартендингу, потому что вы здесь уже без 15:09 сидите, изучаете наши мастер-классы, вы выделили на это время, несмотря на ваше занятое расписание. За это вам спасибо отдельно. Just because waking up at 8 in the morning is still tough for me. Потому что так рано просыпаться, это трудно для всех нас. Yeah. So it shows your dedication, and thank you for the world-class team, Diageo. I've been working as the ambassador for Diageo World Class in the United States for the past 2 years. Итак, еще раз вам спасибо за вашу преданность и спасибо команде Diageo. Я с ними работаю уже 2 года, после того, как я победил в World Class. And as excited as we get about the competition, what is at the core fundamentals of what world class is education. Ну и, конечно, главное в World Class это образование, это желание учиться. This is going to take a little bit of time for me to get used to. It's fine. Okay. But education, punch. I think punch is very important to our history. It's very important to not only bartending in the United States, but it's what predated cocktails. Ну и сегодня мы с вами будем изучать пунш. Вообще его история очень важна не только для Соединенных Штатов, она важна для нас, для барменов, потому что это один из самых ранних коктейлей. But I do want to talk a little bit about just world class, a little bit about my story, about how I got to be here in front of you, because it's been a bit of a journey for me. I've been bartending for 12 years. Ну, прежде чем мы перейдем к пуншу, я бы хотела немножко поговорить о World Class, о себе, поскольку я уже являюсь барменом 12 лет. And I started bartending as a college job. It was just a way to make money to pay my way through school. И я начала этим заниматься еще когда был студентом в колледже. Это был просто способ заработать дополнительные деньги. I mean, I think that's how most of us started in the bartending industry. You know, it's a pretty fun way to make a living. И мне, в принципе, кажется, что многие начинали так же, как и я, потому что это очень веселый способ зарабатывания денег. I mean, I think life could be worse than making drinks and going home with some cash in our pockets, hopefully. Потому что, мне кажется, есть работа намного похуже, чем зарабатывать деньги, готовя коктейли, возвращаясь поздно домой. Yeah. So I started in college bars. Then I've worked in nightclubs where we were open till 8 in the morning. But then I got into fine dining. Ну, я начала работать в колледже, в баре, потом я стала работать в ночных клубах и возвращалась домой где-то в 8 утра. And then when you were... Yeah, and that's when I got into fine dining, and that's when I discovered cocktails and great drinks, and you know, starting to see craft cocktails come back. And this was about 7 years ago in the United States for me. И где-то уже 7 лет назад я начал постигать именно искусство приготовления коктейлей, то есть относиться к этому делу серьезнее. And that's when you started to see the resurgence in the U.S. And I like to just explain my background, because I think there's a lot of different styles of bartending out there, and with cocktail bartending becoming so popular, we still need to focus on our customer service. Мне нравится рассказывать о своей жизни как о жизни бармена, потому что очень важно не только уметь готовить коктейль, но при этом очень важно обращать внимание на ваших гостей в баре. And of course speed. Потому что, конечно, важно с ними разговаривать. I mean, as much as we love making these cocktails, but we still have to make money. The bar has to make money, and being able to execute these things in a fast manner is important to spreading the gospel of good cocktails.
Ну, конечно, важна скорость, потому что, конечно, нам нравится готовить коктейли, но мы должны уметь это делать быстро, чтобы приносить прибыль нашему бару и зарабатывать больше денег. I always want you to keep in mind when you listen to any type of education, and specifically to world classes, how does it apply to what I'm doing at my bar today? Я хочу, чтобы когда вы слушали мастер-классы, когда люди рассказывают о world-классе, чтобы вы обязательно думали о том, как это можно применить в своем баре. How can I take the things that I learn and actually apply them to what I'm doing? Because yes, we finish in a competition, but if you win, if you don't win, there needs to be some type of takeaway. You have to have had learned something from these experiences. Потому что вы, когда участвуете, вы можете выиграть, вы можете проиграть, но у вас обязательно должно остаться что-то, что вы могли потом использовать, то есть какой-то опыт, который был бы полезным. But punch, I want to talk about punch. That's obviously what we're here for. We've already said that it's kind of where we all started, so let's start. Ну, итак, давайте перейдем к пуншу, потому что это пунш, то, с чего все начинается. So punch is basically what I would consider the first cocktail, but it wasn't in a glass. То есть пунш – это фактически то, что мы считаем самым первым коктейлем. You look at his history, and there's King Solomon's tomb. There were punch bowls and punch vessels where they would take wine and add spices to them. То есть, если вы посмотрите на историю, то даже во времена царя Соломона были чаши для пунша, куда разливались вина и так далее. You know, is that not a cocktail? Taking something like wine and fortifying it, adding some distilled product, and then some spices, and then some citrus. Now all of a sudden we have all these different ingredients that we're putting together in one bowl. То есть мы можем начинать наливать туда вино, потом добавить крепленое вино, потом еще какой-нибудь спиртной напиток и цитрусы, и неожиданно получится что-то интересное. Yeah, so why couldn't that be a cocktail? Почему бы этому не стать новым коктейлем? The British and the American always like to argue about who invented cocktails first, as the idea of cocktails in a glass of what we think about them today. Американцы и британцы часто спорят о том, кому же первому пришла в голову идея создать коктейль именно как то, что вы наливаете себе в стакан, в порцию. And I always say the British definitely introduced Americans to punch, but it was the Americans who were first to take the idea of punch out of a bowl and just put it in a single serving in a glass. Ну, конечно, следует сказать то, что на самом деле это британцы первые, кто придумал пунш как напиток, но американцам первым в голову пришла идея перелить этот пунш из чаши в отдельный стакан. But where punch really started getting popular was probably in the 1600s. Но, наверное, время, когда пунш стал действительно популярным, это начало 17 века. And with punch, it's obviously not just about ingredients, but it's about the history about why they were combined together. Ну и скорее пунш это не просто ингредиенты, а история о том, почему именно эти ингредиенты были смешаны вместе. So a lot of the history of spirits in the world just has to deal with ships and trading. Очень часто история многих напитков связана с историей моряков и путешествиях по морю. I'm sure some of you may have heard, gin comes from the British interpretation of what Geneva was from the Netherlands, and it was their interpretation. And punch is a little bit of the same thing, where they were taking ingredients that they found while they were sailing, and they wanted to combine them together. Ну, вы, наверное, знаете, что история джина, она больше похожа на интерпретацию напитка, который был в Нидерландах. Тем не менее, пунш, он чем-то похож на эту историю. So first starting, with the East India Company, just in the name alone, the British were traveling to India to get spices and different teas. Obviously, tea is a big part that we'll talk about a little bit later, but having the influence of spices being one of the main ingredients of punch is a very important part of connecting basically Western Europe and India on these trading routes. Все на самом деле началось в Ист-Индской компании, когда британцы отправились в Индию за специями и чаем. Чай будет также очень важной частью нашей истории, но о нем мы поговорим позже. Одним словом, специи это было то, что связывало Запад и Восток. And a lot of that history is just in the name, punch. Where does the name come from? It comes. Собственно, отдельная история – это название, то есть пунш, откуда вообще взялось это слово.
It comes from a Hindi word, from an Indian word, punch, which just means 5. It's На самом деле это произошло от слова из языка хинди «панч», что означало 5. Yeah, I love when we get topics of history that we talk about where all the ingredients are literally in the name of what we're talking about. It makes it easy for me. Мне очень нравится та часть истории, когда название напитка связано с количеством ингредиентов, потому что это делает приготовление напитка легче для меня. So what are those 5 things? What are the things that are in most cocktails? Так что же это за те 5 ингредиентов? So first we have spirits. Ну, это те ингредиенты, которые чаще всего встречаются в коктейлях, то есть это крепкая часть, спиртные напитки. Then we have sugar, mostly. I mean, sugar's in most cocktails. Затем идет сахар, ну, по крайней мере, в большинстве коктейлей. We have some type of water, either shaking a cocktail or stirring a cocktail. А потом обязательно будет какая-то часть воды, которая происходит из-за шейка или когда мы размешиваем коктейль. Normally when we have some sugar, a lot of times citrus. Citrus is one of the big items that were used on these trading routes. It's a very good preservative. Go ahead. Yeah. Также у нас, конечно, будет, чтобы уравновесить сахар, вкус цитруса. And what citrus did, citrus also had a lot of vitamin C in it. So if you were traveling on a boat, obviously scurvy was a big problem historically, but drinking citrus and getting your vitamin C kept you as a sailor from getting sick. Ну и, конечно, почему цитрус должен был присутствовать в напитке, это то, что в нем содержится много витамина С, потому что тогда проблемой была цинга, и, соответственно, если вы пили напиток, где было много витамина С, это позволяло вам избежать эту болезнь. And the last thing of what we've been talking about was spices. Ну, конечно, последняя вещь, о которой мы уже много сказали, это специи. Now, with these 5 ingredients, it's so amazing now, obviously, with modern shipping and technology, the amount of access that we have to all these ingredients is breathtaking. Ну и, конечно, сейчас доступ ко всем этим 5 ингредиентам, учитывая современные технологии, современную навигацию, он просто захватывающий. Obviously, spirits, we have access to all different types now. Arak was one of the first spirits used in punch. Ну и, конечно, спиртные напитки, которые можно использовать, у нас огромный доступ к ним. Одним из самых первых спиртных напитков для пунша был арак. And Arak was just from the Indies. It's just think of another type of rum. It was normally about 95% sugarcane based and some date and palm sugar as well. But just think of a funkier rum. Ну и когда мы говорим об араке, то представьте, что это такая более веселая версия рома, то есть он на 95% состоит из сахарного тростника с добавлением кокосового масла как основы. And obviously with spices, we have lots of different ones that are available now. But the main one, I think that's the most important spice for punch, not only historically, but I think it's delicious, is nutmeg. Ну и, конечно, один из самых важных специй, которых у нас много, это мускатный орех. So nutmeg historically, as a spice that was traded, was very, very expensive. This was a spice that was considered, if you had nutmeg, you were rich. It was a sign of status. Ну и мускатный орех раньше считался показателем роскоши. То есть, если у вас был мускатный орех дома, то вы считались богачом, потому что это был один из самых дорогих специй. But nutmeg, literally, the rich would carry nutmeg berries with them, and it was a sign of status. So they would take it to restaurants with them. They would put it on their own drinks because, the restaurants couldn't afford it, but the rich people would. So. То есть это был показатель статуса мускатный орех. То есть богатые люди могли взять его с собой в ресторан и добавлять его в свои напитки, потому что у ресторана не хватало денег на то, чтобы купить мускатный орех, а богатые люди тем самым показывали свой статус. So this was a fun little story that I just read, is that the rich obviously not only brought nutmeg berries, but they needed a way to grade the nutmeg, so they would hang little nutmeg graters around their neck. So Также they'd walk считалось around. показателем статуса носить с собой терку для мускатного ореха. Yeah, it's basically the modern interpretation of a gold watch. То есть это современная, это тогда была интерпретация, как сейчас у нас носят золотые часы кто-нибудь. But this one's fake, so it's okay. Но эти не настоящие, так что все в порядке. I'm not that rich yet. Я не настолько богат, к I сожалению. hope one Но я day. надеюсь, One day. когда-нибудь. Let's move to the next slide. Yeah. Let's just move on from that one too.
So punch, obviously we're looking at traveling the world. You know, we're traveling the world with shipping routes, and we start talking about the relationship of India and the British, but then we got to start talking about other trading routes as well. То есть, если раньше у нас основным маршрутом торговли была Индия и Британия, то теперь мы говорим уже о путешествиях по всему миру. So when we're traveling on the ships and the seas, you know, obviously we have these trading routes, and we want to start using ingredients that are along those trading routes. So Caribbean punch. Теперь мы путешествуем по миру, мы хотим использовать уже другие ингредиенты, которые попадаются нам на нашем пути. Например, карибский пунш. So Caribbean punch is obviously going to be using a Caribbean style of rum. Ну, соответственно, раз это карибский пунш, то будет использоваться какой-нибудь карибский ром. You have Spanish punch using different types of wine because wine is very big in Spain, obviously. Sherries. I'm going to use a sherry in one of our punches today. Но если мы говорим про испанский пунш, то понятное дело, что он будет, что для его изготовления будет использован херес. И мы, в принципе, будем сегодня готовить такой пунш на основе хереса. Then, of course, there's tea punch, which is from the French Martinique island of rum agricole. Tea punch. Tea punch. It's just tea punch. Ну и также будет tea punch, который готовится на основе ром агриколь из Франции. Yeah, rum agricole, yeah. Swedish punch is just taking Batavia rock and adding some spices and some sugar to it, and basically creating punch in a bottle almost. Ну и также есть сладкий пунш, который подается в бутылках. What is the main ingredient for that? Swedish punch is based on a rock, so it's just taking a rock and then adding spices and some sugar to it. В котором мы добавляем просто специи и немного сахара. And it's delicious. I'm glad it's making a comeback right now. И он очень вкусный. But then obviously in the United States, I think punch is a big part of, you know, it was colonial punch. Rum was the first spirit of the United States. So in America, you're seeing punches a lot being made with rum, different fruits, herbs, and spices that can be found in the States as well. Ну, также есть еще колумбийский пунш. Пунш, то есть он был очень популярен в Соединенных Штатах. So here's a cool, it's kind of a recipe, but this is a recipe from Martha Washington, who was George Washington's wife. So George Washington was a distiller. You know, our first president, there's all these stories that, man, he made whiskey, his wife made punch. For me, it's a kind of perfect example of, you know, our first president being a supporter of spirits. Так, ну а здесь мы будем говорить о пунше, который готовила жена Джорджа Вашингтона. И, на мой взгляд, это была идеальная комбинация, потому что он производил пунш, а она готовила пунш. Yeah, so I'm a big fan of our first president. He made whiskey and his wife made punch. И поэтому я очень большой фанат нашего первого президента. Yeah. So, and here you're going to see some of the ingredients. И здесь вы можете увидеть часть ингредиентов. The main one you see is wine. Собственно, один из главных это вино. Wine? Yes. Is wine. So let's think about wine as a large ingredient in punch as well, because поэтому нужно считать вино также одним из больших ингредиентов для пунша. As we all know, wine doesn't stay good forever. It oxidizes, it turns. Понятное дело, то, что в пунше вино не будет оставаться все время, оно будет подвергаться воздействию кислорода. So what's a way to use that wine to preserve it? I mean, obviously sangria is a big part of it, and then some people like to do mulled wine. Поэтому возникает вопрос, как же сохранить это вино. Ну, соответственно, кто-то предпочитает использовать специальные ингредиенты. Например, некоторые готовят глинтвейн. But the idea of punch with wine, for me, the thing that I take away from it is low proof. Но для меня главное в пунше на основе вина это это низкое содержание алкоголя в нем. Punch is it's more of a social aspect. Punch is something you created when you had your guest over at your home and you gathered around that bowl. Потому что в пунше есть также социальный аспект. Это тот напиток, который вы пьете вместе с гостем, когда приглашаете его домой. So if you invite guests over and you want them to have a good time, you're not going to start with something high in alcohol. You want something just low in alcohol to get them ready to eat, to have some food. So hence the kind of construction we want to think about with punch is, again, low alcohol, a lot of different spices and herbs. I like to think of making punch is like cooking, where bartending is like baking. Поэтому, когда вы приглашаете к себе кого-нибудь в гости, вы хотите, чтобы они хорошо провели время, поэтому вам не надо начинать с чего-то очень крепкого. Вам нужно
использовать что-то с низким содержанием алкоголя, просто чтобы возбудить аппетит, чтобы гости могли покушать. Поэтому, как я воспринимаю пунш, если сравнивать его с готовкой, то это что-то больше похожее на выпечку. So I think, we have to make punch to taste. Wine changes all the time, citrus changes all the time. При этом надо учитывать то, что вино меняет свой вкус, цитрус может менять свой вкус. Some spices are very strong. Какие-то специи могут быть слишком сильными. So I always use recipes just as a guideline. Поэтому, когда мы говорим о вкусе пунша, я обычно использую рецепты просто как какие-то направления. Yeah. You can always change the ratios a little bit, add a little bit, take something away to get that perfect balance that you're looking for. Что вы всегда можете уменьшить концентрацию, просто чтобы это было по вкусу вам. So the British Royal Navy and punch. The really cool story here is the British Navy like to drink. Так, теперь мы поговорим о British Royal Navy Punch. Собственно, главная интересная идея здесь в том, что британский флот любил выпить. Go figure, sailors like to drink. Но это, в принципе, логично, потому что моряки обычно любят выпить. But they wanted to drink so much, it was finally an admiral that declared, and it is by law, that they had their morning ration of punch and their afternoon ration of punch. It was something to wake you up in the morning and then something to keep you going in the afternoon. Но они пили так много, что адмиралу пришлось, так сказать, официально назначить время для пунша утром и в полдень. Так сказать, утром, чтобы проснуться, а в полдень, чтобы хватило энергии на весь день. So what better way to stay healthy? Not only do we get our Dutch courage, our spirit to help us go into battle, but we're also keeping away from scurvy because of the vitamin C. And then I'm enjoying it with the spices. It's a little bit of the same story. This is where the gimlet comes from, and this is where gin and tonics come from. Собственно, что в этом полезного для здоровья? С одной стороны, у нас есть энергия, с другой мы боремся с цингой. И, в принципе, эта история похожа на коктейль джин-тоник. I just love the era where most of the time you were drinking to stay healthy. Мне вообще очень нравится идея, когда мы пьем для того, чтобы сохранить здоровье. But responsibly. Так сказать, пейте, но разумно. We'll go to the next slide. One more, sorry. Queen Victoria and the Age of Punch. Так, королева Виктория и век Again, here пунша. we're in the golden era of punch. We're in the 1600s, going into the early 1700s, where punch is being drank so much that there's a story of a British gentleman hosting a party И that теперь lasted мы a будем week. говорить о золотом веке пунша, то есть это начало 17 века, начало 18 века. И в Британии была очень интересная история про одного британского джентльмена. Because the punch was being served out of his fountain in his yard. Дело в том, что пунш подавался прямо в его фонтане. So they would take rotations, and this is a story. I love stories that are written from parties where a lot of punch is involved. То есть это история о вечеринке. Мне нравятся такие истории, где на вечеринках пьют много пунша. But they had two men in a canoe in the fountain serving the punch. В общем, у них было два человека, которые плавали в фонтане в каноэ и подавали всем пунш. And they rotated every 2 hours И им приходилось меняться каждые 2 часа. so that they wouldn't get too drunk and fall in the punch. Потому что это делалось для того, чтобы они не напились слишком сильно и не упали в пунш. Because while serving, sitting in a canoe in a punch bowl, obviously one for the customer, one for myself. Потому что, понятное дело, когда вы сидите в каноэ и разливаете всем пунш, то один стакан пунша гостю, другой стакан пунша идет вам. So yeah, again, 1600s, 1700s, punch is the number one drink being served if we're looking at cocktails as a whole. То есть как раз именно в этот период, в этот золотой век пунша, пунш – это самый популярный подаваемый коктейль. And it has a lot to do with, again, our colonial ways, beer, a lot of wine. You know, spirits are not widely available yet. Потому что на тот момент крепкие напитки не были настолько сильно распространены. But then we move on. Then we start to talk about how we're transitioning from punch into a little bit of our cocktail movement of what we're going into. Ну и теперь дальше мы переходим There от we go. истории пунша к Perfect. истории коктейля. And this is where we start to transition into American bartending. Obviously, we have a picture of Jerry Thomas, who was the first famous mixologist in the United States. Ну и здесь мы переходим уже к истории бартендинга в Америке. Здесь показан Джерри Томас, один из самых первых миксологов.
And so, we all know he published the first bartending manual in 1862. И в 1862 году он опубликовал первый учебник. And when you read this book, there's a lot of different categories of drinks in there, but most of them revolve around punch. There's not that many actual cocktail single drink recipes in the book. И когда вы читаете этот учебник, то там есть много разных категорий, но все они в основном вращаются вокруг пунша. So, in 1862, in his book, you're looking at probably 80% punch recipes and only about 20% cocktails. То есть именно в этой книжке 1862 года было где-то 80% рецептов пунша и 20% рецептов остальных коктейлей. Then I always like to compare Jerry Thomas's book to, for me, which is the next most influential book in bartending, the Savoy Cocktail Book. И я очень люблю сравнивать книгу Джерри Томаса со второй книгой, которая для меня является также очень важной, с книгой Savoy, коктейльной книгой Savoy. Yeah, so you're looking at about a 60-year difference, 1862 to 1930. То есть вы смотрите на где-то 70-летнюю разницу между этими книгами. All the categories are the same when you look at the categories of drinks. There's only one or two that are different. Вы можете увидеть то, что все категории примерно остались похожими. But in the Savoy Cocktail Book, you look, it basically switches. You have over 200 pages of actual cocktail recipes, and punch has kind of disappeared. Но если вы посмотрите в коктейльную книгу бара Savoy, то вы увидите там где-то 200 страниц разных рецептов коктейлей, но пунша вы там практически не увидите, он исчез. So in a short amount of time, and 70 years seems like a long time, but I think 70 years is a very short amount of time when we're talking about punch, because some origins we're looking in the 1600s, 1700s, 1800s, so 300 years of punch being very popular, and then you look at 60 years, all of a sudden it just disappears. И можно увидеть то, что пунш исчез за достаточно короткое время. Конечно, может показаться, что 70 лет это достаточно много, но если мы смотрим на историю пунша, который был популярен в течение 300 лет, и за какие-то 70 он внезапно исчез, то это достаточно быстро. So that's one thing I always like to keep in mind when talking about punch, because punch is now just becoming popular again. И важная вещь, которую я хотела сказать о пунше, это то, что пунш снова становится популярным. But when you look at the history, there's 300 years of history, and it disappeared almost instantly because of the rise of bartenders. И когда мы посмотрим на 300-летнюю историю пунша и на его быстрое исчезновение, то можно сказать, что это произошло из-за того, что искусство бартендера стало более популярным. So it's fun to see how much of an influence bartenders were towards punch, because now, bartending becoming very popular in the late 1800s, you're being able to have a single drink instead of a whole bowl, and all of a sudden, bartenders made punch disappear. То есть фактически исчезновение пунша произошло из-за барменов, потому что теперь вы могли подавать не просто из одной чаши коктейль для всех, а просто одну порцию коктейля. Because basically we were taking the idea of punch, a big bowl, and just putting it in a single glass. Потому что мы взяли идею коктейля пунш и перелили его в отдельный стакан. So I like to think about it in that way, because when I'm trying to come up with new punch ideas, I don't necessarily have to go classic. I can take the idea of something I've created in a glass and just make a larger batch and add some spices to it. Мне очень нравится пользоваться этой идеей, когда я пытаюсь сам придумать какой-нибудь новый пунш, я просто придумываю какой-нибудь обычный коктейль и стараюсь просто сделать его в большой чаше и добавить туда специи. So why is punch becoming popular again? I think it's for a couple of reasons. Так почему же пунш снова становится популярным? Мне кажется, на это есть пара причин. First, we have a British bartender here, Nick Strangeway, definitely very influential in the London cocktail scene. Во-первых, у нас есть британский бармен Ник Стрэнджвей, очень популярный. Strangeway, yeah. Strangeway. Yeah, and again, very influential in the London cocktail scene, and he started to fall in love with punch. And like in everything in bartending, we're always looking at our history to try to get inspiration for creating something new. И это очень влиятельный бармен в Лондоне, и он сейчас заразился этой идеей пунша и старается создать что-то новое. Punch is retro. Так сказать, ретро-пунш. And then there's this book written by David Wondrich, which is amazing.
И также есть вот эта книжка, написанная David Wondrich. So, if there's anything I missed, everything I learned is from him in this book. Это что все, что мне не хватало, все, что я хотела знать нового, я узнала из этой книжки. So David Wondrich is basically the historian of all bartenders. I mean, he's Dr. David Wondrich. He's actually a professor. То есть он не просто является писателем, он доктор, он профессор. And he basically just sits in libraries and finds old papers and finds all these historical facts that nobody else does. Он сидит в библиотеке, ищет там новые исторические факты. And what he always says, which I love to Karil's point, is that even in this book there will be contradictions. И то, что мне особенно понравилось, он сказал, что даже в этой книжке есть противоречия. Because the history of a bar is written in a bar. Потому что история бара на самом деле пишется в баре. But again, this book is beautiful. I love it. I mean, I've read it 2 or 3 times. And just to think that there's Ну, еще раз просто хочу сказать, что это потрясающая книга. Я читала ее 2 или даже 3 pages on one thing is pretty amazing. И здесь 300 страниц. How much is this book? Oh, I mean, this book's, I don't know, 25 US maybe? Ну, может быть, $25. 25 US, something like that? Yeah. Well, I'm going to leave this book. You guys can actually, there's only 1 or 2 things I'm going to mention out of it when we get to creating punch. But so that was Nick Strangeway. You know, now I'm actually seeing bars in the US that have punch menus. А теперь я часто вижу в Нью-Йорке бары, где именно в меню есть отдельная категория пунши. And it's becoming popular because it's just another form of bottle service at a table. И он становится популярным, потому что это еще один способ подачи bottle. Yeah, like bottle service. Yeah. So let's talk about ingredients. Итак, а теперь обсудим ингредиенты. Let's go to our next. Yeah. So we talked about the 5 things we needed to make punch. We had spirit, sugar, water, citrus, and spice. То есть мы уже обсудили 5 основных ингредиентов, которые нужны для пунша: крепкий напиток, цитрус, вода, специи. But within that, we have so many different ways that we can do that. Но ведь есть очень много способов, как их между собой Our смешать. spice sources are endless. Наши ресурсы для специй, они безграничны. So I think the biggest or the most important part of making punch is oleo sacrum. Я думаю, что самая важная часть приготовления пунша – это олео сакрум. And I'm just going to step out here. I feel more comfortable out here a Здесь little будет bit. намного удобнее. So, being that citrus is one of our main ingredients, Так как цитрус является самым главным ингредиентом здесь, where we get the citrus, the type of citrus that we get, we have to look at citrus in 3 different parts, though. When you just look at a lemon, think of it in 3 different parts. Поэтому мы должны смотреть на это как на ингредиент, как составляющую часть нашего пунша. So we have the oil, which is значит, 3 части цитруса, которые мы используем. Во-первых, это масло. The flavor of what the fruit is. The juice of lemons doesn't taste like lemons. It's acidity. It's acidity. It's a if you smell just fresh squeezed lemon juice, it kind of smells like wet dog sometimes. Если вы почувствуете просто свежий запах именно свежевыжатого лайма, то иногда по запаху он похож на мокрую собаку. Yeah, it doesn't smell good. Потому что он действительно пахнет не особо хорошо. The part that smells good is the oil. А та часть, которая пахнет хорошо, это не сок, а именно эфирное масло. So how do we extract that oil from our skins? Так как же нам вытащить это масло из кожуры? And I forgot the third part is the bitter, the pith. The bitter part, the white on the inside of the skin is going to be bitter. Это вот эта белая часть. We found this is the best way to extract oil. So taking normal citrus. Давайте возьмем просто обычный цитрус. And I think this is the best way. I like to just use things that I found work. I've made a lot of mistakes in making punch, but this is for me, the best way to do it. Я, конечно, делал много ошибок, когда готовил пунш, но для меня это самый лучший способ. Taking a normal lemon and just using a vegetable peeler. Просто используйте чистку. You can use a knife as well. Вы можете, конечно, использовать. But a vegetable peeler for me is just easier to use.
но для меня это использовать легче. And you just peel the skin off. You know, you can either go in straight Вы просто счищаете кожуру. strips, where, you know, little small pieces. If you're doing a party, for me, it goes a lot quicker. Or if you want to get real fancy with it, you can do what's called a horse's collar. Вы можете также использовать, Where you're going если to вы хотите take быть оригинальными, то вы можете сделать так называемый ошейник. the entire peel without cutting my fingers off. Но это надо делать очень осторожно, чтобы я не отрезал себе пальцы. In one big piece. И получится вот такой длинный кусок. I mean, it's the same thing. Это, в you принципе, know? одно и то же. It just depends if, you know, a lot of times people will use these to leave inside the punch because, I mean, they look really nice. I mean, they're pretty. You can take cloves, and I always like to take cloves sometimes and stud cloves on the lemon all the way around it, and it's a great way to take. Выглядит намного интереснее. Вы можете, например, взять гвоздику и украсить его. Obviously, an Это будет ingredient казаться that's in the punch and интереснее. using it Или просто for завернуть его. presentation. But then, obviously, we need to extract, you know, so basically in the bowl I have the lemon peels. I just have 5 lemons peeled. То есть здесь у меня кожура от 5 лимонов And I have sugar. и сахар. But I have a specific type of sugar. I У have меня есть особый вид сахара, Demerara который я sugar. использую. Это Деламар сахар. Деламар. So Demerara. So Demerara is going to be basically this brown sugar. То есть фактически это коричневый сахар. And this is just normal castor sugar. Это обычный сахар. So if you look at them side by side, the granules or the grains on the Demerara are going to be a bit bigger, a bit thicker. Если вы посмотрите на них, то увидите, что гранулы у коричневого сахара несколько больше. Will normal castor sugar work? Yes. Обычный сахар тоже подойдет. But having the thicker granules in the Demerara will actually help when you muddle to again extract those oils, and there's a lot more room for the oils to be absorbed into. Но все-таки лучше, когда гранулы будут больше, потому что когда вы будете мадлером разминать кожуру, то это позволит извлечь больше эфирного масла. So when I first started this, it was, you know, pretty dry, basically, but then you start to muddle. Just take a normal muddle. Obviously, you want something with some teeth on the end, so that you can really extract those oils. То есть сначала все было очень сухим, но теперь увидите, когда мы это перемяли. Muddling it really kind of forces it. A lot of times people would just take the skins and have it with sugar and just let it sit overnight. But muddling it, I'm sorry? Yeah. So traditionally people would just take the lemon peels and let it sit in sugar, and overnight the sugar would extract. Обычно All the традиционный oils from the подход, lemon. люди просто добавляют сахар к кожуре и оставляют ее на ночь. И But потом, muddling it is obviously just going to speed up that process. понятное дело, что использование мадлера ускоряет этот процесс. So you can see in the bowl, it basically starts to become a paste to an extent and start to really stick to all sides of the lemon peels. Он начинает прилипать к краям чаши. Another cool let's bring technology into it for a second. I had a really cool way to show you how to make oleo saccharum. Еще один прикольный способ готовить это олео санкрум. And this is another way where you're basically going to take that overnight storage and speed up the process. Это когда вы можете еще один способ, как можно ускорить этот процесс. So you can literally still smell when this shorted out earlier. Но, к сожалению, оно с утра произошло замыкание, до сих пор пахнет. So I would take my lemon peels and my sugar and place it in a vacuum seal bag. И сахар, помещаем их сюда. What vacuum sealing it does is that, again, it speeds up the extraction process. То есть что происходит? Это ускоряет процесс извлечения масла, и даже не надо использовать мадлер. So in about an hour and a half, То есть примерно через the полтора vacuum часа seal will suck out all the oils from the skin, and the sugar will absorb it. все масло будет извлечено, и сахар его поглотит. The really great thing I love about using this process is that, or the places I've seen it used, is at bars that have punch menus. И что еще меня особенно радует, я видел, что это используется именно в тех барах, где есть специальное меню для пуншей. So obviously this takes a lot of time. Ну, понятное дело, это экономит много времени.
But if I have a punch menu and I'm trying to do punch fast, Когда у меня есть специальное меню для пунша, и я This хочу works быстро great. приготовить, это работает идеально. because all I have to do is cut open the bag and my Потому что мне надо oleosaccharum is просто ready открыть to и make punch. извлечь воздух. So this is basic oleosaccharum. I'm going to continue to muddle it a little bit while I talk about other different things we can use for it, or other different, I guess, how Я important еще, it is. так сказать, немного перемну это, пока буду рассказывать вам про другие Because it's вещи. not just with citrus. I like to use this as just a base, and if you wanted to just take this and make a syrup out of it, which I've done, I've made an На самом деле мне orange. это нравится делать не только с цитрусом. В принципе, вы можете из этого сироп сделать. I've made an orange oleosaccharum, Я just like также this, использовал апельсин для приготовления этой смеси. and just added water to make a rich orange syrup, basically. И просто добавил немного воды и получил насыщенный апельсиновый сироп. And I use that to make old fashions. Я использую это для old fashion. Yeah, so instead of muddling oranges for every single time you have to make an old fashioned, it's an orange syrup, which makes your old fashioned a То есть lot вместо того, чтобы faster просто cocktail to make. разминать апельсины каждый раз для old fashion, вы можете использовать этот апельсиновый сироп. И это тоже будет быстрее. It's, again, yeah, it might seem that this is something that's very small, but this is going to be the backbone of your punch. То есть это может казаться, что это вроде бы незначительная деталь, но на самом деле это ключевое в приготовлении вашего пунша. But again, you can make syrups in this way because you can take other things like, I have peppers here. Можно также использовать другие ингредиенты. Например, здесь у меня лежит перец. These are hot peppers. You can do red peppers, yellow peppers, green peppers. Вы можете использовать разный перец, желтый, красный, любой. And I do the same thing. I just add sugar to it. И с ними я делаю то же самое. Добавляю сахар. I add sugar to it. And then it's the same process. It's the same process. Taking the И это muddler тот же самый процесс. Вы берете мадлер and breaking the oils out of the и peppers выжимаете масло из and having the перца. sugar absorb it. И даете сахару поглотить его. So I learned this method because I one day wanted to make a jalapeno syrup just to make a spicy drink. Я использую этот метод, потому что я хотела приготовить what syrup? A jalapeno syrup, Jalapeno syrup. a spicy syrup. Это пряный сироп для коктейля. And this is how I learned how to make it. И именно так я и научился, как это готовить. So for me, the oleosaccharum technique, just because we're talking about punch here, this technique can be used to make syrups for other cocktails. То есть для меня эта техника, она, в принципе, используется для пунша, раз уж мы о нем сегодня говорим, но она также может пригодиться вам в приготовлении сиропов. Because you can add spices to this too. I could take cloves and add cloves to it. I can take mint if I Вы wanted можете to do добавлять mint специи, and add можете mint to добавить it. гвоздику, мяту, например, к этому. This can go in any direction that you want to take it. These are just two good examples besides just using, just muddling it a little bit here. You can smell Вы how можете much that почувствовать opens аромат. up. Я уже немножко это перемял, уже можете почувствовать запах. And that's just a small muddle, and that's it, and that sugar is going to take it out. Can you pass this? People want Yeah, to absolutely. Actually, I'll pass I can both. also muddle some a little bit for you. Yeah, actually, as you pass, muddle the peppers Вы for me, заодно please. тогда, пожалуйста, And the разомните lemons, для too. меня So перец и... Проснуться, да. your smelling tax is 2 or 3 muddles. То есть каждый, кто пробует запах, 3-4 раза разомните. So from here, like I said, you can use this idea. If you just wanted to add water, hot water, and make a syrup, you can do that. То есть вы можете использовать эту идею, когда придете к себе в бар и решите готовить какой-нибудь сироп. Or you can add juice to it. Вы можете добавить к этому сок. Again, which is, our second ingredient. Well, we're actually already using citrus and sugar, but we're actually going to use the juice now. Вообще обычно мы используем кожуру и сахар, но мы можем добавить сок. So when it comes to the tools for making punch, there's only a few tools that you need because, obviously punch was in existence before we had fancy bar tools. Когда мы говорим об инструментах, которые должны использовать для приготовления пунша, то тут на самом деле нам нужна лишь парочка. We already had the потому что peeler.
В те времена, когда пунш был популярен, не было особо продвинутых a инструментов. spice grater, Это всего лишь терка для специй и and we have a bowl and some muddlers. также чаша, ну и средства для очистки от кожуры. Because all citrus is going to yield different amounts of juice. Во-первых, все цитрусы могут дать разное количество сока. So how I decided how much sugar I put into the bowl was based upon how much juice came out. То есть, как я определил, сколько сахара надо добавить в чашу, это я сделал на основе того, сколько сока в итоге получилось. So I took 5 lemons, I peeled them all first, То есть я взял 5 лимонов, сначала я снял с них кожуру, and this is how much I yielded. I и mean, вот сколько сока из них у меня получилось. I don't know how much in milliliters that is. Я I не знаю, don't сколько это в миллиметрах. I don't use Миллилитрах? I don't like to use measuring cups when I make punch. Обычно я не использую измерительные приборы, когда готовлю пунш. Think about it in parts. Давайте думать об этом в частях. So there's a lot of different ratios that people like to talk about when they're making punch, but the one I like to Есть use много разных соотношений, most, о которых говорят люди, когда it's the готовят one пунш. that I've had the most success with is 1 part sour, Но для меня самым успешным соотношением была 1 часть 2 кислого, parts sweet, 2 части сладкого, 3 parts strong, 3 части крепкого and 4 parts weak. и 4 части слабого. So one part sour, which is going to be our citrus juice, 1 part sour, То есть 1 часть кислого, то есть это цитрус, 2 parts sugar 2 части or сахара, sweet, 3 parts strong, 3 части чего-то крепкого and 4 parts weak. и 4 части чего-нибудь слабого. And I like to use this formula because we're starting with obviously our sour base, which is our citrus. And this is just how I created this punch today. There's a lot of different ways. Мне нравится эта формула, как раз сегодня я ее использовал для приготовления коктейлей. So I have my citrus base, my sour, which is 1 part, and I want to do 2 parts sugar to that sour. И теперь мне нужно добавить 2 части сахара. So I consider this 2 parts. Yes, if they're equal portions here, obviously same amount of sugar as opposed to lemon juice, but I think of 2 parts simple syrup or 2 parts sugar water. So if I added the equal amount of water to this, it's going to be double the volume of my citrus. So 1 part, 2 parts. Почему я говорю, что у меня тут будет 2 части сладкого? Потому что если я добавлю туда воду, то получится формально сахарный сироп, что будет являться 2 частями. Поэтому мы условно считаем, что тут 2 части сахара. Then obviously 3 parts strong, our spirits. And our spirits could be anything, you know. Если мы говорим о крепком, то здесь подойдет любой крепкий напиток. And think about, because if we're going to use some sweetening liqueurs for our strong, we might want to dial back the sugar of how much that we're using Но in при the этом punch. помните, если мы будем использовать какой-нибудь сладкий ликер, то у нас вырастет доля сахара. But this sounds like a lot of sugar, doesn't it? И получается так, что у нас слишком много сахара, не так ли? Because normally in a cocktail, when we think a cocktail recipe, we think 2 parts spirit, 1 part citrus, and 1 part sugar. То есть обычно, когда мы говорим о коктейле, у нас 2 части крепкого напитка, 1 часть кислого, 1 часть сладкого. That's what I would use for a traditional daiquiri. Вот это соотношение я бы использовал для традиционного дайкири. And we're using almost double the amount of sugar of a normal daiquiri in our punch. А здесь мы используем в 2 раза больше сахара по сравнению с дайкири в нашем пунше. But the big importance of the sugar is because that last measurement. The last measurement, 4 parts weak. Но почему столько сахара? Потому что наше последнее, что мы добавляем, это 4 части чего-то слабого. That's a lot of water. То есть это подразумевает под собой много воды. Just think about your normal cocktail if you were making a Manhattan. То есть подумайте об обычном каком-нибудь коктейле, который вы готовите, например, Манхэттен. It would be about 3 ounces, which is... То есть у вас будет где-то 3 унции. 3 ounces is how many milliliters? Сколько это миллилитров? Roughly 60 milliliters is going to be your basis for your Manhattan. Для Манхэттена. And that's going to fill up your martini glass after you stir it. So almost 40% of your drink is water. So think 60% spirits, 40% water. But in this punch base, I'm actually
putting probably 60% water and only 40% of my cocktail base. Но в своем пунше у меня примерно 40% это моя коктейльная база, все остальное 60% это вода. So I'm completely changing То есть the я traditional абсолютно drink изменил ratio that I have in my head. традиционное соотношение для коктейлей, которое у меня было But всегда again, в голове. punch we want to be low proof. Мы хотим, чтобы наш пунш был с низким содержанием алкоголя. When you add more dilution to cocktails and to punch, you need the sugar to help the ingredients bind together. То есть, когда вы добавляете, когда вы так сильно разбавляете коктейль, вам нужно больше сахара, чтобы все ингредиенты между собой хорошо сбалансировались. That's why has everybody heard of like tiki cocktails in the Кто-то U.S.? слышал о тики коктейлях в США? Okay, so tiki cocktails are known for, I don't know, it's a stupid question. Okay, so tiki cocktails are known for being very strong and very sweet. То есть эти коктейли знамениты тем, что они очень крепкие и очень сладкие. But that's what a lot of people think. Ну, это, по крайней мере, то, что думает большинство людей. So obviously there's a lot of rum in them, and to bring them down to proper serving, we want to dilute them a lot because there's a lot of rum. We need to add a lot of water. Поэтому я обычно предпочел бы их сильнее разбавить, то есть добавить больше воды, меньше рома. To make sure that that water doesn't separate our flavors, the sugar acts as a binding agent to make sure that the drink doesn't fall apart with all the water. Но при этом сахар, оно играет важную роль, оно не дает напитку разбиться на отдельные составляющие. So, actually sherbet actually makes me move on. Так, двигаемся дальше, теперь щербет. It feels like we've talked a long time about muddling lemons. Так, мы долго говорили Muddling lemons, yeah. We've talked about muddling lemons for 20 minutes. То есть мы уже мнем наши лимоны где-то, мы уже об этом говорили минут 20, о том, как важно их сминать But the мадлером. next main step is to add, go back to the sherbet. Sherbet, yeah. So sherbet, so this is basically just taking our oleosaccharum and taking our citrus, which is what we yielded from it, and just pouring it back in. То есть щербет, что мы делаем? Берем то, что у нас получилось после того, как мы все смяли, и добавили туда сок. So here this is basically, sherbet is just a fancy word for sour. We have citrus and sugar. То есть щербет это такое более модное слово для обозначения кислого, потому что здесь у нас сок лимона. But now our citrus is obviously going to help our sugar dissolve. Наш цитрусовый сок, он поможет сахару раствориться It's going to make that backbone for punch. и составить основу для нашего пунша. I'm just going to take my lime juice and you guys are in the front row, so who wants to just keep on stirring? Я хочу, чтобы вы продолжали мешать. Okay, so I can talk with my hands. Так, теперь я могу говорить больше. And this is the only thing that we're doing, literally. The only thing you need to do is trying to just dissolve that really thick sugar and turning it into a liquid format so that we can strain off all of our solids, all the peels or all the peppers, and get all those out of our sour base. То есть что теперь требуется? Теперь требуется, чтобы все гранулы сахара растворились и осталось только из твердых частей только кожура лимона. So we've talked about muddling. I'm not going to talk about making sherbet that much longer because literally that's all it is taking our citrus base, adding it to our sugar so that we can create something, a little bit of a stable product. То есть я уже не буду на этом подробно останавливаться. Наша главная цель – получить такую солидную базу. The next one is pectin extract. So pectin extraction, again, is basically the same idea of what we've been doing with the citrus, but doing it with other stone fruits. So as important as citrus is, we can go in a different direction. Pectin, another word for pectin, a lot of people call it a shrub to an extent, which historically is taking fruits that are maybe only seasonal fruits and creating a jam or some type of shrub so that you can get that flavor year-round.
То So, есть теперь мы переходим к извлечению for пектина. example, То есть это не только, можно такое проделать не только с цитрусами, но и с другими фруктами. for example, if blackberries were only seasonal and I can only get blackberries for winter in Например, the если мы US, говорим о ежевике. if I wanted to have blackberry flavor in the summer when blackberries didn't grow, I could either make a pectin, like a jam, basically. Pectin is just another way of making jam, but instead of making it into the fruit, you're adding citrus to it, obviously, to create what we're doing here as a shrub. Or I can let it sit in vinegar and have the vinegar extract that flavor and then add sugar to that. So I have two means of basically preservation. Sugar in this whole process is not only sweet, it tastes very good, but it's a preservative. It's how we take flavors that are out of season, and we're able to create these out of seasonal flavors when they're out То of есть season. если у вас есть, скажем, какой-то вкус, например, ежевика, который обычно бывает осенью и зимой, а вы хотите, чтобы этот вкус у вас присутствовал в начале лета, есть два способа, как его сохранить. И сахар является отличным способом. Вы можете повторить это, но с использованием уже не цитруса, а ежевики, и добавить туда специи. So we had vinegar as one means to extract То есть у the нас есть flavor либо from these уксус, fruits, который мы like можем blackberries or использовать для того, pears чтобы or вынимать apples, or you can use heat. основной вкус из, скажем, яблок или ежевики. That's why I always like to compare punch making to cooking, because it is more of a cooking process where baking is measuring and like bartending is measuring. So Поэтому мне we can очень use нравится heat. сравнивать пунш с приготовлением чего-нибудь. Потому что, как видите, здесь тоже важно знать So I отношения. don't have a hot stove here to kind of show a way that you can do this, but the principles are К сожалению, не смогу вам это сегодня показать, taking a fruit, но главные принципы такие. У вас есть какой-то фрукт, either chopping it up and putting it in a blender, вы можете либо его порезать на куски и поместить в блендер, or maybe through a juice extractor. ну или в какую-нибудь соковыжималку, Yeah. Adding water, добавить воды, cooking it so that water absorbs the flavor of that fruit, начать приготовление, чтобы вода впитала в себя вкус этого then adding фрукта, sugar to it. а потом добавить сахар. It's just another way of making syrup. Это просто еще один способ, как готовить сироп. It's all of these new terms that we've been doing with syrup making and all these techniques have been going on for hundreds of years. Все эти новые термины, про которые я сегодня говорил, связанные с приготовлением сиропа, им на самом деле уже несколько сотен лет. So what are ones that I've used before? I've used satsumas are a seasonal fruit from where I'm from in Louisiana. То есть что я использовал ранее? And Это it's a mandarin. сатсумас. Satsuma. Это фрукт, Satsuma. который It's растет like a в mandarin. Луизиане, откуда, собственно, я родом. It's like a mandarin, an orange То есть он type похож fruit. на мандарин или апельсин. Yep. So I would take it and put it in a blender, То есть я его брал, помещал в блендер, and whatever the same volume of that puree was, I would add water. и So когда equal я получала parts. из него пюре, я добавлял такой же объем воды, And then put that over heat for about half an hour. а потом я это кипятил где-то час. Strain it all off, and then I have kind of a juice now. Все это стрейнил и получал такое подобие сока. And then add about half portion of that back into my juice, half portion of sugar back into that juice. И добавлял половину порции сахара к этому Heat it соку. one more time, Снова это разогревал, and then let it cool. а потом давал And просто it's- остыть. Obviously, each fruit is going to be different. Taste everything that you're making. You Понятное know, дело, что some каждый фрукт fruits обладает разным вкусом, have поэтому всегда more должны have more пробовать в water процессе content than приготовления. others. So some fruits are going to have more water content than others, which is То есть каким-то where you фруктам want to может play требоваться with, больше is the воды. amount of water you put in. То есть разное количество, чтобы уравновесить вкус. Or you can use alcohol, infusing alcohol Также можете is использовать something алкоголь, that's been чтобы going on готовить for a long настойки. time. Это тоже метод, который использовался долгое время. So falernum, it's kind of funny. I wasn't planning, but I saw Korea last night and I brought up falernum. Falernum was Флэрнум – это достаточно it забавно. was the потому first что homemade ingredient I made as a bartender. Это был один из самых первых ингредиентов, который использовал как бармен. And it's a very simple concept of what we've been talking about of extracting flavors, but using rum, alcohol, Это as our очень простая extraction. концепция, о которой я говорил. То есть мы используем ром, instead of как heat. алкоголь, вместо разогревания, вместо кипячения. So just think of it, high heat,
higher the alcohol, the faster the extraction. То есть чем выше температура, тем выше градусов алкоголя, тем быстрее происходит извлечение. Yeah, exactly. So I'm saying high heat, the high spirit replaces high heat because normal infusion, you want at least 100 proof alcohol to infuse. То есть, если мы говорим о высокой температуре, то нужно высокое содержание алкоголя, потому что в настойке вы используете 100 пруфов. Там должно быть не меньше 100 пруфов. Is one high alcohol better than the other? No, it's just deciding which high proof alcohol works with the ingredient that you're making. То есть, если может возникнуть вопрос, какой алкоголь лучше, то есть, чем выше содержание пруфов, тем лучше. Нет, это определяется индивидуально вами. То есть, какой хотите алкоголь, такой используйте. Do any of you guys make bitters at home? Вы готовите битеры дома? Yeah, so if I'm making bitters at home and I want to do a rhubarb bitters, то есть, если я хочу сделать битер из or ревеня, a root beer, sarsaparilla root beer bitters, или битер на основе корня root beer, sarsaparilla, саспарилла. I'm going to use a different alcohol base. Для них я буду использовать разную алкогольную базу. For the rhubarb, I want, if I'm making rhubarb bitters, I want rhubarb to be the main flavor. Если я готовлю битер, я хочу, чтобы ревень был у меня So I'll главным probably вкусом, use like vodka то я or буду something использовать водку neutral grain. или And что-нибудь похожее. okay, and if I'm making sarsaparilla, bitters, the other root beer Если bitters, я буду готовить I might use a high proof whiskey. я буду использовать виски, очень крепкое. Why? Because sarsaparilla is one of those flavors that pairs very well with whiskey. So I'm trying to Почему? Потому что pick саспарилла flavor хорошо pairings. сочетается с виски. То есть, возможно, Yeah. в США купить виски, просто какой-нибудь крепкий напиток крепостью выше, чем 160 пруфов. Each state is different. Каждый штат различается. I'm lucky. I live in a state where, we have a lot of small distillers that I get it from. So Но мне повезло, я живу в штате, где есть много разных it depends because each state has its own вин и laws, виски but you курень, и can. мне легко это добыть там. Yeah. So again, trying to pick a base, but in the case, I always like to bring that up because in the case of falernum, we're using limes. Lime is going to be a big part of influence of the flavor. Lime, Итак, если мы говорим о clove, фалернами, то лайм ginger, является главным and вкусом здесь. almond. Could you repeat again? So the main flavors in falernum are Соответственно, главные lime, вкусы там лайм, cloves, гвоздика, ginger, имбирь and almond. и миндаль. So with the flavors of lime and ginger alone, when I think of those flavors of Когда я думаю citrus, о вкусе лайма и имбиря, I think rum. то мне на ум приходит ром. So again, picking, if we're going to make an alcohol infusion, trying to pick, obviously vodka is a great place to start because, high proof is readily available and it's to an То есть, когда мы extent, готовим настойку, то a blank если мы canvas. думаем о водке, то, во-первых, алкоголь с высоким уровнем пруфов, он не всегда доступен. but a lot of times, again, you want to start with something that already has flavor, that helps create, again, a backbone to what you're adding to it. And there needs to be a reason why we're choosing every ingredient that we're using. И всегда должна быть причина к каждому ингредиенту, который мы выбираем. Another big part of, we've already talked about it once before, but let's go back to talking about tea. Итак, но сейчас мы вернемся к еще одной очень важной детали, это чай. So obviously tea was one of the biggest commodities along these trade routes where punch was first founded. То есть, соответственно, чай в то время был одним из самых популярных товаров в то время, когда пунш только-только начинал свою историю. I think tea blending is an art. Brewing tea should be an art. Изготовление чая – это искусство заваривать чай тоже отдельный вид искусства. And we want to use tea as another way of adding dilution or weakness to our punch. И использование чая в пунше – это еще один способ разбавить пунш. So we've talked about all the different ways you can add spirits. То есть мы уже обсудили разные способы, как можно добавлять крепкий All the алкоголь, different ways you can add citrus. разные способы, как можно добавить цитрусы. Tea is not only a way you can add spice
чай это не только способ добавить пряность, Now we can add spice with different herbs. Tea потому is что an мы можем herb, добавлять пряность за счет разных трав, и чай также включает в but себя it's разные adding our травы. dilution. It's adding our Но и weakness, также это способ but with разбавить. flavor. We're not just adding water. Мы просто добавляем не воду, а чай. So just because dilution is a big part of punch, again, we're looking at, four parts dilution in our punch, which is a lot. Let's try to use Так как это different большая ingredients часть пунша, for that 4 dilution. части. Again, we looked at wine was a way to add dilution because that's weak. We're not just talking about water, but tea is a perfect way to add not only spice, but dilution into our punches as well. То есть вода это не единственный способ, как разбавить пунш. Можно использовать вино, потому что оно тоже, можно сказать, является слабой частью. Ну, чай это тоже очень хороший способ. But brewing tea is an art too because obviously different leaves are going to react to temperature in different ways. You Но don't заваривать just чай это тоже искусство, потому что разные листки чая могут по-разному реагировать на температуру. you don't just want to boil the water as hot as possible and then add your tea to it because, for example, here you're looking at white teas and green teas, Потому which что вам не are всегда нужно просто довести температуру воды A до lot- кипения и добавить чай. you want to brew those at a lot lower temperatures so that you can actually Потому get что если the мы будем говорить nuances. о белом чае и зеленом чае, то им требуется более низкая температура. It sounds weird, but you can burn tea. Это может показаться странным, но вы можете действительно сжечь чай. So, depending on your teas, black teas have a lot more forgiveness to them, so you can go up to 90 degrees Celsius. But take your water. If it's too hot, just add a little bit of cold to it, and you're going to see that temperature drop really quickly, so that you can brew your tea. То есть, если мы говорим о чае, допустим, если у вас черный чай, который стоит разогреть до температуры 90 градусов, если у вас вода получилась слишком горячей, лучше разбавьте ее, добавьте немного холодной. Тогда But you can заваривайте. do cold maceration as well. It obviously takes a lot longer to do cold maceration, but I like infusing alcohols with tea as well. So instead of just brewing tea, think about adding tea to, again, a whiskey, a rum. Но на самом деле мне нравится заваривать чай с алкоголем тоже. Вы можете просто заварить чай, потом добавить какого-нибудь So think of it виски, more as a spice. I think of tea as more of a spice and not a drink. Старайтесь думать о чае больше как о пряности, а не как отдельном напитке. Yeah, again, because the alcohol, again, is going to be extracting the flavor of tea. Again, a lot more delicate flavors of tea because I'm not adding heat, where, obviously brewing tea, the heat, it's a faster process. But I think with spirit, you can get a lot more nuances of tea that you wouldn't get otherwise. Потому что алкоголь будет вбирать в себя аромат чая, и потому что мы добавляем чай холодным. То есть здесь можно, опять же, два способа. Либо горячая кипящая вода, и у нас получается аромат чая, либо алкоголь, который вбирает, и получается тоже аромат чая. Let's go to the next one here. Brix acid ratio. This gets into a scientific portion, and this was a part of the global module about punch, but we've already talked about this really scientific way. This is a really scientific way to say balance. Сейчас мы на слайде представлено соотношение, которое на самом деле более простым языком стоит назвать балансом напитка. It's just Потому about что мы уже balance. достаточно углублялись в науку, поэтому давайте просто будем считать это балансом. Tasting your punch, tasting your sherbet, tasting your oleosaccharum to see the acidity levels change. И вы You должны taste it, пробовать ваш it needs more пунш, sugar, ваш add more sugar, ваш щербет, то проверять more уровень acid. кислотности в нем. add more citrus. It's Если a very требуется simple больше concept кислоты, that, добавьте цитрусовых. I Больше think сахара, here значит, gets добавьте very сахара. scientific to an extent, but we're not going to be taking pH balance levels when we're making punch. What was this? Yeah, so this is something that they put in there to talk about balance in a scientific ratio format. Yeah, so they were basically, citrus has certain amount of grams, units of acidity per gram, and then what is the proper amount of sugar to balance out the pH, the acidity of the actual citrus. This is not very true to life because in life you do like you explained. Yeah, for me we're not going to be in our bars measuring acidity.
we taste it. Okay, so I'm only going to talk about a few more principles in punch, then I'm actually going to finish making what we have here. Ну, я еще вам расскажу несколько ключевых идей касательно пунша, а потом завершу приготовление того, чего я начал. Because one concept we haven't talked about yet in cocktails in general, which I love, you know, we talk about mouthfeel a lot. Одна из концепций, которую я хотел с вами обсудить, которая мне очень нравится, касательно коктейлей в целом, это, во-первых, тот вкус во рту, который вы чувствуете, пробуя коктейль. So texture. Cocktails have То есть texture. текстура коктейля. A lot of the texture just comes from fat, to be perfectly honest. It comes from fat. Честно говоря, в основном текстура коктейля, она получается за счет жира. So there's a few classic, when you look at some classic punch recipes, especially in David Wondrich's book, he talks specifically about milk and using milk in Поэтому punch. очень часто в традиционных рецептах пунша, в частности в этой книге, It doesn't там sound есть рецепты с молоком. like the most appetizing thing. Like when you think milk, you think of you know, a White Russian. No? Well, milk isn't very appetizing when I think of cocktails, especially punch. Молоко обычно возбуждает аппетит, когда я думаю о пуншах, ну и о коктейлях. Yeah, but how do we get the texture and the fat that and the protein from milk without having all of the dairy in it? Так как же мы получаем текстуру, то есть этот протеиновый белок, то есть этот жир из молока, не делая при этом коктейль слишком молочным? And it's really simple. So На самом деле это просто. you want this drink to curdle. So you want to take your milk, hopefully whole milk, organic if you can. То есть вам нужно, чтобы молоко свернулось. То есть вы берете какое-нибудь молоко, Heat it over a stove, нагреваете на плите, and then just pour it into your sherbet. а потом просто наливаете в щербет. The citrus that's in the sherbet is going to make the milk curdle. То есть цитрус, который уже в щербете, он заставит молоко сворачиваться. But when it curdles, it allows you again to strain off the dairy. So you add the hot milk, you let it sit for about an hour. То есть вам потом нужно будет просто его простренить. Вы добавили горячее молоко, даете ему настояться где-то час. And then you let it strain off. So you would put it in either cheesecloth or a pillowcase, and you let it hang, and then the liquid will drain out, and all the curds would be left. То есть вам надо будет это простренить через какую-нибудь марлю или тряпочку. То есть у вас молоко, которое свернулось, останется, а потом за счет кавитации жидкость течет вниз. So basically you're infusing your sherbet, your punch, with again the proteins that are in the milk, but then taking out that dairy aspect of it. То есть вы первоначально сделали такую настойку с молоком и щербетом, а потом изъяли все молочные лишние продукты. So think of milk punch, but not creamy. То есть представьте себе молочный пунш, но не слишком такой сливочный. Yeah, it's definitely more of a textural flavor to it. Он просто получил такой более мягкую текстуру, более мягкий вкус. And that's milk, but after that we have to deal with obviously ice. We need to get it cold. So ice can be a part of our dilution of that 4 parts. Это что касательно молока. Следующий важный аспект – это лед. We can do flavored ice. Если мы хотим, чтобы лед стал частью нашего напитка, мы можем использовать лед с специальным вкусом. You know, black ice obviously is a way to get it cold. Ну и просто обычные куски льда, как способ охладить напиток. So just know which ice is available for you when you make your punch. То есть просто знайте, что вы также можете использовать лед, когда готовите пунш. So for example, I have this ice. I have this ice here. Например, у меня здесь такой лед. Now I don't have black ice. У меня нету такого кускового льда. So I'm actually going to use my ice, obviously, as my dilution to get to the temperature I want, and then continue to taste and stop adding ice. Because again, I don't have a block which would chill it and not over dilute it. То есть я буду использовать, понемногу добавлять этот лед для того, чтобы разбавлять и охлаждать мой напиток и пробовать, достаточно охлажден он и достаточно ли он разбавлен. So I actually want to finish this punch to actually show you guys I can make punch.
Так, сейчас я хочу закончить тот пунш, чтобы показать вам, как я вообще обычно их готовлю. So I have, this is the one that had just the lemons. So this is the lemon sherbet. Так, здесь у меня I'm going to лимонный use my щербет. very accurate measuring tool. Так, я использую свой самый совершенный аппарат для измерения. So again, I'm thinking, I did 1 part citrus, Итак, мы вспоминаем, то есть я использовала Two одну parts часть sweet, цитруса, 2 части 3 сладкого, parts strong. I 3 did части I did 2 крепкого. glasses there, but Я добавила 2 стакана, I want to do some other alcohols Но я хочу to использовать make it другой more алкоголь. complex. чтобы сделать вкус более необычным, более сложным. Wine, Amontillado sherry. Я хочу добавить херес Монтиадо. Why not some apricot liqueur? И почему бы не добавить немного абрикосового ликера? These are all very accurate measurements. Все измерял очень аккуратно. So that's my 3 parts strong. Это мои 3 части крепкого. Obviously, there was a little bit of sweet in there with the apricot liqueur, but for me, Amontillado sherry is dry, so it's going to balance out that sweet. Конечно, у нас опять же получилось более сладкое из-за абрикосового ликера, но так как херес, который я использовала, он достаточно сухой, то в итоге получилось сбалансированно. Now, I don't have any spices yet. У меня пока что нету специй, So I'm going to do fresh nutmeg. поэтому я буду использовать свежий Anytime you мускатный do орех. this at your bar, all of a sudden the entire room smells like Christmas. Когда вы это делаете в баре, вся комната будет пропитана ароматом, все будут знать, что вы делаете. Literally, when you grate nutmeg, I just like to, even fan the room. All of a sudden the entire room smells like nutmeg. То есть после того, как вы его натерли, вся комната пахнет мускатным орехом. And then obviously bitters is a spice. We Ну и, talked a конечно, little bit about битеры, они making также bitters, являются пряностями. в but этом смысле. especially in the US right now, there's so many different bitters companies that are making amazing bitters. Особенно в Yeah. США сейчас очень много компаний по производству биттера. Not in Russia yet. К сожалению, не в России. But I love Angostura bitters, especially, it's getting cold. Angostura bitters is cinnamon, clove, allspice. Мне очень These are all нравится warm ангостура биттер. spices. То есть, особенно сейчас, когда становится все холоднее, в нем есть все самые теплые пряности, как А- корица, гвоздика. I always like to call Angostura the ketchup of cocktails. Я обычно называю ангостуру кетчупом для коктейлей. If it doesn't taste good, put Angostura in it. Если он недостаточно хороший, добавьте туда немного ангостуры. So now I need to get it to temperature. I need to get it cold, and I Теперь need to мне add нужно my его dilution. охладить So instead и of adding разбавить. straight water to it, I'm going to just add my ice. И вместо того, чтобы просто добавить туда воды, я туда положу свой лед. And I know, again, I had like 4 parts water. Я знаю, что у меня должно получиться The где-то amount of 4 ice in части here is воды. probably, a glass and a half of ice. So И здесь где-то 1,5 стакана, again, да? very accurate measurements here. Как обычно, все очень аккуратно измеряю. How can you put a price on it if you're not measuring? Well, because this is what I'm doing for a party. If you create a punch for your bar, you need to come up with measurements for your bar. Как же тогда установить цену для этого коктейля, если не используются средства для измерения? Ну, я обычно это готовлю больше для вечеринок. Когда вы готовите это в баре, вы должны придумать соотношение, чтобы установить цену. But I think actually speaking to like the business of punch in your bars, I think this is, if you are a bar owner, this is a great way to make money because if you're set up to make punch service fast, this just made 6 people happy for the next hour. Если вы являетесь владельцем бара, то пунш это очень выгодная тема, потому что вы, приготовив такую небольшую миску пунша, сразу же обеспечиваете себе 6 счастливых клиентов в течение ближайшего часа. And this is a very classic punch. Again, using a lemon oleosaccharum. Это очень классический вариант пунша, где мы как раз использовали это. If I wanted to, Традиционная. I could have left more lemon peel in it to make it more visually appealing to Я my мог оставить, в guests. принципе, кожуру лимона, чтобы You know, сделать это более Throwing визуально some cloves, привлекательным. maybe Добавить a cinnamon немного stick or гвоздики two. или вставить палочки корицы. But I like to garnish this one very classically.
with Но just мне a little нравится more более nutmeg. классическое украшение. Я просто потру еще немного мускатного ореха. I'm just going to serve these. Experiment. 6 people, 1 hour. Let's try. Yeah. So the next punch, I'm just going to finish this next one pretty quickly as well. So we have our sherbet here. You know, again, I'm going to be using vodka as my base. Для следующего пунша, который я хочу закончить готовить, я буду использовать водку-сироп как базу. We need more vodka. What do we think of the punch? Что вы думаете по поводу приготовленного пунша? Well, it needs to dilute more. I was rushing it. So again, it needs more Он to мог получиться слишком contract сладким, the потому что лед еще sweetness недостаточно растворился. is dilution. You know, obviously I just put the ice in there. I didn't even allow it to melt. Потому что So я actually, пока что просто положил туда лед и даже не дал ему время, чтобы раствориться. we're gonna always add sparkling water. Is Мы always можем добавить great. туда немного газировки. If you want to add bubbles to your punch, bubbles always obviously keep it alive, keep it awake. So if I'm just adding water to it, sparkling water, when I can. So if you guys want to pass them up, I'll top them off with sparkling water. Если хотите, можете просто сверху добавить воды газированной. Yeah, much better. So, same thing we have here. We had our sherbet base. We're Так, adding здесь у нас our то же самое, у нас есть наша база из щербета. alcohol base to it. Мы добавляем туда часть алкоголя. But I used peppers in this, so obviously peppers are spicy. Но я использовал здесь перец. I'm Перец going to он add более пряный. dilution in a different way. Поэтому разбавлять будем по-другому. So I want to add something cooling to it. So this is just juiced cucumber. So I took cucumbers and just juiced it. So if you juice cucumbers, it's mostly Это water. сок из огурца. It's mostly water, but obviously there's cucumber flavoring in it. So that cucumber is going to be part of my dilution, but also cool off the jalapeno. And then when we talked about like the milk part of proteins, То есть огурец он coconut будет water, again, разбавлять. we're having dilution, but coconut water has protein in it. It's got a fattiness to it. So Так как мы до этого говорили being able to о use протеинах, то мы something теперь else for our будем использовать dilution. кокосовое молоко. And now adding our ice to bring it down in temperature. Чтобы довести до нужной температуры, добавлю лед. So this would be like a great summer punch. То есть это будет великий летний пунш. What is the sour part of it? Lime juice. Lime juice. Lime juice. Кислая часть здесь это сок лайма. Accurate. And you know what? I wanted to make it a little bit more tropical, so I just want to add a little bit of pineapple juice to it as well. Because again, when you juice a pineapple and juicing cucumbers and things like that, it's mostly water. You know, И еще я these сюда juices are добавлю mostly ананасового water. сока. И вообще, когда вы добавляете какой-то сок, то в первую очередь это вода. То есть она разбавляет, неважно какой это сок. So I think doing something simple, you know, garnishing for punch, I'm kind of traditional.
Когда мы говорим об украшении пунша, я придерживаюсь традиций. with my personal style of punch because you do so much work beforehand. You do so much work before. I mean, this looks like just green liquid in a bowl. Потому что вы обычно проделаете столько работы, а в итоге в конце это выглядит But как просто obviously что-то зеленое в чаше. It took a lot of time to create what are in these bowls. So a lot of times I'm pretty simple with my punch garnish because I love the history. You know, and when it comes to the history of this classic punch, they didn't do extravagant garnishes. И я предпочитаю простые украшения, потому что я с любовью отношусь к истории пунша, и они всегда придерживались чего-то простого, когда украшали. But if you can, garnishing the bowl, I think, is a very big portion of it. So for this, Но если вы можете, то в принципе украсить саму I can put a bunch of чашу с cucumber пуншем. wheels in it. Можно. Вы можете порезать ломтики огурца и I украсить can ими. decorate the sides with pineapple all around the sides. Или ананасом украсить, кромкой ананаса украсить So when you край. do punch service, don't think about necessarily garnishing the glass, or sometimes you want to. So if I drop this at a table, I would have these garnishes. It's a punch for 6. I have 6 garnishes on the outside of the То есть, bowl. когда вы украшаете, лучше And the украшайте glasses не come одиночную tableside so порцию, that they а can serve полную. То themselves есть, если and у меня garnish 6 гостей, themselves. то можно нанести 6 ломтиков ананаса So на think край. about this is your glass. Поэтому думайте, что это ваш стакан. How do we garnish this to make it look more than just a bowl of green liquid? И поэтому думайте о том, как его можно украсить, чтобы это было нечто больше, чем просто какая-то чаша с зеленой жидкостью. Because we put a lot of work in it, we got to make sure our guest has a bit of that perspective of the things that went into it. So, Просто так как мы вложили столько усилий в приготовление этого напитка, наш гость должен понимать, so for сколько this ушло punch, в приготовление. little slices of cucumber. Поэтому мы украсим с помощью I ломтиков. have pineapple and jalapeno on the side. С помощью ломтиков огурца, ананаса и халапеньо. Then I can put pieces of lime in it as well. Можно также добавить кусочки лайма. If I wanted to as well, another aromatic. Since we didn't use any limes, we didn't use any citrus oils to make the oleosaccharum here, why not just add it fresh at the end? So this is using a citrus component that we didn't do at the beginning, but Здесь мы для приготовления этого пунша мы не использовали лайм, но мы можем его использовать как украшение. so we're taking an element that we used in the beginning here and putting it in the very end in this glass here. So again, these are all principles and you have to figure out which way to make it unique to yourself. Here's very classic. Here's an interpretation on classic with very different ideas behind it. То есть один пунш у нас получился классическим, а другой это интерпретация классики. But they're using the exact same principles. I built them both with the mindset of the same ratio of 1 part sour, 2 parts sweet, То 3 есть я parts готовила, strong, 4 используя parts те же weak. соотношения, про которые говорила, одни и те же. Одна часть кислого, 2 части сладкого и так далее. So this second punch going around is not going to, a lot more dilution because we had the cucumber, the pineapple, and the coconut water. So definitely a little less sweet on that one. Он получился более разбавленный, потому что мы туда добавляли сок. То есть там есть сок ананаса, сок огурца, поэтому он получился более разбавленный. Why are you using the cucumber juice? Like, how did you get to this idea? Of cucumber juice? I use cucumber juice. The idea came from how do I cool off the jalapenos, the peppers. So one little trick I actually did with the peppers, guys, before I took all the seeds out. So I took all the seeds and all the white out. So it's more of a green jalapeno and not hot because most of the spice comes from the white and the seeds. So I wanted to stay in this idea of greens, and obviously cucumber being an easy way to go there.
свежего, зеленого, с неких... And I originally started thinking about cucumber juice in drinks because I started drinking juice to be healthy. И мне недавно, в течение недавно меня посетила идея использовать сок огурца, потому что мы все часто пьем фруктовые, овощные, свежевыжатые соки, потому что это полезно. So this is my modern interpretation of, all the sailors were drinking punch to have their vitamin C. It was considered good for them. Это моя современная интерпретация. Здесь это отсыл назад к истории с моряками, которые пили пунш с обильным количеством витамина С и цитрусовых для того, чтобы не заболеть СНГ путешествия. And now the big health craze is juice bars, celery juice, kale juice, И сейчас вот coconut water. Очень популярные juice bars, то есть это фреш-бары, где делают свежевыжатые соки. So let's take things that are, healthy and good for us now and put them in punch, which was, again, it's taking the same idea of why they started drinking it and doing what's considered good for us now. Coconut water, cucumber juice, good for you. I mean, coconut water is considered good for you. Cucumber juice as well is considered good for you. Да, когда я выбирала сюда ингредиенты, халапеньо и кокосовую воду и сок огурца, я думала о том, что, в принципе, для человека является полезным. Yeah. Поэтому я выбрала ингредиенты, которые, So again, it's a very classic interpretation, putting the same ideas, but very different flair and spice to it. More questions, guys, about just punch and bowls? Есть еще какие-то вопросы? по этим конкретным, да, товарищам. Going forward. Yeah, moving forward. Punch and glasses. So obviously cocktails today are, for me, it's just taking the idea of punch and putting it in a glass. Для меня идея пунша и порции заключается в том, чтобы взять пунш, поместить его в бокал, и таким образом получается коктейль. То есть, по сути, пунш это то же самое, что и коктейль, просто для большой компании, большой посуды. So when I try to think of punch and glass, I try to think of adding these lower proof spirits, using wine in cocktails and using beer in cocktails to get lower proof. Once again. So I'm using beer. I like to use beer and wine Мне очень нравится использовать пиво и in вино my punch в cocktails моих коктейлях в стиле to stay on the idea of low для того, proof. чтобы сохранить идею низкоалкогольно содержащего коктейля. I mean, these drinks for me, lower proof drinks are, I don't know how sessionable would translate to where you can, sessionable is you can drink a lot and not get drunk. Он говорит, что коктейли с низким содержанием алкоголя, они для него носят такое, я не знаю, честно, сама питкие, да, может быть так, да, сказать. То есть это коктейли, которых ты можешь выпить большое количество и не напиться слюной. It's one of the 5 things to be called punch. So I think citrus is always, but what type of citrus? I mean, I think that's open to interpretation. Obviously, you have so many different types of citruses. Are you maybe just using the oil and not the juice? Maybe the juice and not the oil? I think that's up to interpretation, but I think citrus is just always an acidic backbone, whatever that Вопрос был в acid том, could что be. является ли цитрусовый незаменимым ингредиентом для пунша. Ответ – да, является, просто зависит от вас, как вы интерпретируете, какую часть вы будете использовать, сок или эфирное масло. То есть это вопрос именно к бармену самому. Hot punches. I love hot punches. Горячие пунши. I love hot punches. Я люблю горячие пунши. I might be making a hot punch. Я, может быть, сделаю горячий пунш сегодня. I love hot punch because the milk punch we talked about, you can serve that milk punch hot or cold. Мне нравятся горячие пунши, и если вы помните, мы говорили о молочном пунше, его можно подавать как горячим, так и холодным. It's just figuring out the type of service you want to do for a hot punch because obviously I think one of the coolest things you can do, I'm sorry, this is going to be a long one. Просто So one of the hot punch, the hard thing about hot punch is figuring out how to serve it in a beautiful way. То есть проблема, связанная с горячим пуншем, это заключается в том, что вы не знаете, как лучше всего его подать.
То есть какой будет наиболее красивый способ это сделать? especially in a large format. Особенно если у вас большой формат, то есть большая порция. Because traditional punches, they didn't have electricity, so they would take what's called loggerheads and heat them up in the fire and basically dip them in the punch to heat the punch. What is this logger? So a loggerhead is basically a stone on the end of a stick. Он говорит, что традиционно, как делали горячий пунш, это как бы брали такой камень, нагревали его, прям клали его внутрь вот всего этого дела. So Loggerhead, да. yeah, so I think the presentation, Камень на палке. that's the only way I've seen hot punch like in this beautiful way where you come out with the bowl and then you come out with a hot stone and then you dip it in the punch, and it's a beautiful presentation. Это очень красивая презентация, очень красивый ритуал, который можно делать прямо перед гостями. Вы выносите пунш холодный, потом туда погружаете эту горячую штуку, идет пар, все балдеют и начинают Because угощаться. other than that, you would have to use a crock pot or a rice cooker to keep it warm. И потом, как бы, чтобы он продолжал быть теплым, нужно как бы иметь некий подогрев, то есть он должен на чем-то теплом все равно стоять дальше. Okay, so punch in the glass. I want us to start off with Так, пунш в бокале, то есть вот с чего я хотел начать. it's a very, very simple cocktail, but I love beer cocktails where Это очень простой коктейль, но очень нравится коктейль с пивом. beer is going to be the majority of the И drink. большинство, большая часть напитков So a lot of my other measurements are very small measurements. То есть все остальные ингредиенты, они будут использоваться в маленьких пропорциях. So here I'm only going to use 1 ounce, which is what, like 25? Здесь одна унция, это где-то примерно 25 Like миллилитров. 25 ml is about an ounce, I think. Около 30 на самом Около деле, 30, унция это 30, да? Окей, мы 28,5. будем говорить, да, около 30. Something like 30, an ounce is 28 and something. 28 and something, yeah. More like 30. And this is just an equal portion drink. What is an equal portion? То есть из Equal одинаковых parts. частей. Он готовит коктейль, в котором как бы все в равных because we're частях. actually starting to prepare basso. I like, here we have, this is an organic golden pale ale. This is what I just got sourced. I mean, I wanted something a little bit more bitter because the idea, IPAs, imperial pale ales, are very popular. Don't have any IPA beers? Or Right. So the idea is for this cocktail or beer cocktails in general, I like to start with a beer, taste the beer on its own, write down flavors that I taste, and try to just pair from the beer backwards. И в коктейле, который я делаю с пивной основой, я как обычно поступаю, я беру это пиво, пробую его, понимаю, как бы, насколько оно горькое или кислотное, и после этого чуть-чуть балансирую свой коктейль. So so originally the train of thought, if this was an IPA beer, IPA, what is it? IPA has a lot of hops. Indian Pale Ale. Ale, yeah. Вот. Normally an IPA is very bitter. Обычно IPA очень горький. Вот этот конкретно, который мы здесь нашли, он не такой уж очень, не такой уж горький. But hops, to me, are very floral. Hops are very floral. Hops? Hops. What's that? Hops is the main ingredient in beer that gives it its flavor. Yeah. Товарищ. So it's Да, very это очень такой, как бы цветочный аромат дает он. so it's very hops are very floral, but they can be very bitter. Может также быть и очень. So I wanted to do something else that was floral, elderflower, floral, Поэтому я добавляю что-то еще цветочное, чтобы поддержать And obviously, цветочную основу. И это using вина. a sweet one to balance out the bitter. И как бы вот сладость вины, она балансирует горьковатую часть пива. And it's a very short shake. You know, when we're adding beer, obviously is lower in alcohol, so I don't have to shake it long. I'm having a lot of the dilution here. I just want to shake it a little bit to wake up the citrus.
я делаю шейк только для того, чтобы пробудить цитрусовые ноты, очень короткий шейк, потом добавляется много пива, очень много воды, не имеет Мало смысла алкоголя. делать длительный шейк. And the same thing for this one. This one, again, there's a lot of beer that's been used in classic punches. This is very floral. В классических пуншах также используется довольно много I just want to put a little nutmeg on top. и за счет этого они являются такими цветочными. Еще. Is this your favorite ingredient? Nutmeg? Yes, nutmeg and punch. Like you can't, for me, I mean, relax. Сначала фотографироваться, потом... А мы видели Вот. I love that drink. I consider, I mean, this is one of my favorite summer drinks Это один из моих любимых летних напитков. because on a hot day, again, you can drink multiple and be refreshed and not worry about getting too drunk. Это опять-таки, да, из тех напитков, которые ты можешь в жаркий летний день выпить несколько порций, и ты будешь... Can you find Будешь на ногах. beer in any shop in the USA? Yeah, it's very popular now. Ответственно, как всегда. Не забываем, ответственно. Let's see, what was the next one? They say it's tasty. Can we have more? So that one's tasty. That's one is tasty. The two previous were crap. Come on, MJ. My punches sucked. That one finally tasted good. It's like, the guys like really like this one. Yeah. So the idea of this cocktail as well isn't just talking about punch, Идея конкретно этого коктейля, она своими корнями уходит не только в историю пунша, but I like using this cocktail to get people that normally drink beer но я into люблю drinking использовать этот cocktails. коктейль, как переключить гостя, который обычно будет пить пиво, в коктейльную тему. Очень трудно всех перекричать. Yes, I agree. So again, yeah, it's trying to get somebody who normally doesn't drink cocktails into drinking cocktails because hey, you really like beer? Try this cocktail with beer. Любит пиво, я предлагаю ему такой вот коктейль, говорит, да, человек, чувак, тебе нравится пиво, вот тебе классный вариант коктейльный на основе пива. Where's my grandma? С Yeah. удовольствием его пробовать. And you look at the proof again. I just always like. I think there's not enough low proof cocktails being Если made мы right говорим now. опять же о содержании алкоголя, да, в коктейле, то я считаю, я убеждена в том, что мало существует действительно слабоалкогольных коктейлей. So this is. I probably do 4 ingredient drinks. That's just I love 4 ingredients. It's a simple way to just control balance and only change 1 ingredient at a Я time. сейчас сделаю где-то, наверное, напиток из 4 ингредиентов, несмотря на то, что пунш, да, это вроде как 5, вот, потому что мне нравится соблюдать баланс, используя 4 ингредиента. Again, wine, И опять я использую ruby вино. port. Это ruby is red, красный It's a портвейн. sweeter, yeah. So this is going to be a Сладкий. sweeter dessert wine. Ага, десерт портвейн. And now what I have actually here, we talked about tea earlier, and С вами раньше говорили о чае, вот то, что у меня здесь в соусники, this is actually just a tea syrup. это чайный сироп. I think it's one of the easiest ways to make a complex syrup, so where you can do, high volume, do a lot of cocktails. Лучший способ сделать достаточно And just сложный, concentrated. сочиненный и концентрированный сироп, который вы можете... So all that's in here is just English breakfast tea. Все, что там есть, это Which I чай made- English breakfast, I made very strong. который я заварила очень крепко. I probably did
instead of the normal portioning, probably 3 times То the есть amount of я tea. примерно в 3 раза, 3 порции заварил на одно и то же количество. Да, то есть там... And then just added equal parts sugar to that. И потом равную часть сахара туда добавил. Can you store it for a long period of time? Yeah, it's just like having a syrup. Да, то есть So, как бы этот сироп живет столько, сколько любой другой сироп. Once you strain the tea off, it's not going to continue to infuse. And when you add the sugar is going to stabilize it. You know, normal tea, if you didn't add sugar, is good for 12 hours. То есть если вы обычный чай, вы добавляете сахар, то он через 12 часов просто портится. А когда вы делаете сироп, он концентрированный, долго хранится, вы можете его там в коктейле использовать. Да-да-да, сахар там делает дело. То есть как бы и нужно, соответственно, как бы его... When you add the sugar, it stabilizes it. Стрейнить, чтобы там чаинки не продолжали завариваться. Or put a shot of vodka in there as well, Where? in the syrup. И в сироп можно еще шотик водочки добавить. Alcohol stabilizes as well. Алкоголь тоже Yeah. стабилизирует этот процесс. Any syrup that you're making, a little shot of vodka, maybe a little bit of cream of tartar, helps everything stay fresh longer. Вообще любой сироп, который вы делаете, если вы туда шотик водки добавите, то это поможет ему сохраняться дольше и стабилизирует ингредиенты в нем. Dry shake. Feel like I'm back at the competition. Everybody claps. So, Kiro, how many times did people clap for every single shake or stir? No, at the finals in the world class. So the world class final, just to tell a little bit of a story. They clap when you walk up. They clap when you're introduced. They clap when you shake. And sometimes it's more than one drink, so it's, let's say 2 claps for a shake, and then clap when you're done, and every once in a while there's an extra clap in there. So if one person goes, you literally have 5 claps, 5 rounds of applause. So 44 competitors, 8 competitions. There was about 2,000 rounds of applause in 4 days. Рик сейчас посчитал, сколько аплодируют людям, которые соревнуются на ворк-классе. То есть, когда человек выходит Когда его в бар, представляют. ему аплодируют, потом, когда его представляется, ему аплодируют, потом, когда он там, делает каждый своих коктейлей, там, при шейке аплодируют, и когда он обычно завершает презентацию, ему тоже аплодируют. И так вот 44 финалиста, 8 испытаний, в общем, это примерно 200, более чем 200 раз, наверное, за все время люди срывают аплодисменты. Очень приятно, мне кажется, льстит самолюбию. So this cocktail, it seemed like it could be a sweet cocktail. So It could be or it is. no, it could be. I don't think it is. Это мог быть Because, сладкий коктейль, но я не думаю, что он получится. you know, we have, our ingredients were, you know, sweet, У нас есть сладкий ингредиент, sweet, сладкий, sweet, сладкий, 3 sweet ingredients and only 1 sour. и только один кислый. But just eggs. We never actually talked about eggs and punch. Eggs and punch add great protein as well. So I wanted to do it in a cocktail. Мы говорим о яйце, присутствующем как ингредиент в пунше, но конкретно вот в It's этом always gonna коктейле add- на тему пунша я использовал яйцо, So it's going to add protein, but egg white always dries out your cocktail. но в белке там есть большое количество протеинов, что в принципе очень полезно, хорошо, но также белок, он еще сушит, который делает его в суше, поэтому я подозреваю, что он не сладкий. So what do we think about the second cocktail? Second cocktail, okay? Yeah, again, like when I first made that cocktail and I first did the ratios, I thought it was going to be very, very sweet. Когда я впервые этот коктейль делал и прописал пропорции, мне казалось, что он будет очень-очень сладким, но на самом деле действительно вот эти 2 ингредиента, они балансируют. With the egg white and a really hard shake, obviously higher the water is going to lower the sweetness of that drink.
So just think about that when you do egg white drinks in general. If you want to shake it really long to get that frothy egg white, maybe make it a little bit sweeter so you can shake it harder and longer so that you can take that dilution. Если вы делаете коктейль с использованием яичного белка, и вы хотите действительно, чтобы пена получилась очень плотной, такой пушистой, то вам нужно будет делать шейк дольше. Поэтому, что он сказал? Поэтому коктейль нужно сделать чуть слаще, да. И таким образом, когда вы будете делать шейк, вы сможете шейковать чуть дольше, чтобы взбить белок до нужной консистенции. О. Was that a lot? No, I'm just getting to. I'm getting into the essence. She's adding some more. No, I'm getting into the essence of what you said in process of explaining. So obviously with hot cocktails, always warm the glass. So this is, we're going to do a hot punch in a glass. Мы сделаем сейчас горячий пунш в бокале. Our sugar. Сахар. Yeah. Agave nectar. This is, I think, you know, when tequila in general gets, yeah, everybody thinks the margarita, citrus with tequila. You know, I think tequila in the winter, especially in añejo, is just amazing. Я вот убежден в том, что текила, особенно аньеха, зимой это вот прекрасный выбор. So this is just St. Elizabeth's allspice dram, which is just an allspice. Allspice dram. Allspice, so allspice in general is going to be a lot of those baking spices. So cinnamon, clove, star anise. Allspice dram. Yeah, dram is just another word for, you know, liquor. Liquor. It's a liquor. So 22% alcohol, but sweet, but not super sweet. Сладкая штука называется allspice dram, то есть это что-то типа ликера, сладкое, 22% содержания алкоголя. Я не уверена, что... Да, пимента дрем он привозил. Allspice это ликер, сделанный из всех специй. Да. Это гвоздика, корица. Вот эти вот, которые для... Смесь. Для выпечки, Вот он которая... говорит, что вот этот, непосредственно этот сделан из разных специй. Да, но он сказал, что allspice это, в принципе, смесь вот этих конкретно очень... Это душистый, это гвоздичный перец. Не-не-не, он говорит, что allspice это смесь конкретно специй, которые часто используются в кулинарии. This one is the mix of spices. Yes, allspice is a mixture of spices. Allspice это смесь специй. And what about the pepper? We also call it allspice. We've got the pepper, which called allspice. Which is like, you know, which... The allspice berry. Yeah, no, it is an an allspice berry is one thing, but the flavors of allspice. Yeah, no, the flavor of allspice is. I mean, you know, we can use other words besides allspice to. I mean, to, This is you know. confusing people, you know. Oh, I'm sorry. But allspice has flavors of other spices. When you think about it, it has those flavors. So sorry for the confusion. But so there, yeah. So just Grand Marnier tequila, allspice agave, and you see again, it's only a little bit. It's going to be mostly cider. So this is just apple cider. Это яблочный сидр. Hot? Hot. Did you boil it? Yep. So you just put it in the teapot. То есть он засунул себе яблочный сидр в Heat it. чайник и вскипятил. Это бар такой. Он для бара. And just for a traditional, you know, warm drink, just garnish it with a bunch of different spices. И как традиционно принято для горячих напитков, мы его маринуем традиционными специями. No, it's such an easy drink to make sometimes, so again, Это, в принципе, довольно простой maybe напиток. spend a little bit more time on the garnish. Возможно, мне стоило чуть больше задуматься о гарнире. So if I was doing this at my bar, I would do a lot of these before the shift. Если бы я делала это в своем баре, то я бы сделала вот большое количество таких заготовок
гарнирчиков перед началом смены. So yeah, so being able to, again, do winter spices on the end of a clove. Там гвоздичка и всякие веселые специи на лаймовом листе. And it's hot punch in a glass. It's again very simple, where the citrus, we just had a little bit of lemon juice, but I mean apple, we're using apple cider, which has the acidity to it. So to your point earlier, having acidity more and not think citrus, we're using apple cider for our acidity in the cocktail. The lemon was just a very little bit. Добавить кислотности, но не слишком большое количество лимона или лайма. Yeah, and spices can be anything. I mean, we associate them with those Indian spices. Obviously, these are the most popular ones here. Star anise, nutmeg, cinnamon. But spice could be anything. Spice could be ginger. I like to think herbs as spices as well. I mean, mint is a spice. So What about curry, masala, and absolutely, masala spice is a combination of spices. That's one of the main flavors that first influenced punch. Masala is you see a lot of the same spices being used again in different combinations. If you wanted to do a gin punch, cardamom, using cardamom in the punch. So think about all the different spices that are in gin. Why not make a punch out of gin with some of those spices in gin as well? So yeah, spice can go endless amount of spice. Вопрос был о том, какие специи являются традиционными для пунша, там индийские или карибские или какие-то еще. Вот, ответ был примерно таким. Вот конкретно мускатный орех, корица, анис, это скорее более традиционные индийские специи, но о специях стоит думать шире. Например, та же мята может являться специей, имбирь может быть специей. Anything made from a plant can be considered a spice. You know, in a sense of the term, it doesn't have to be dried. Like, you know, obviously we talked about tea and dried spices. You know, fresh herbs are considered spices as well in punch. Свежие травы тоже являются специями для пунша в том числе. You know, I could have probably thrown mint in this punch to kind of cool off the jalapeno as well. Я могу, например, в тот зелененький пунш докинуть мяты и успокоить халапеньо таким Yeah. образом. And that's another. Again, It's not very hot. yeah, because take the seeds out. That's why I decided not to put the mint in, because after taking the seeds and everything, the cucumber did enough. Это действительно так, без семян он не совсем практически не острый. Some questions, guys, about punch, about the world-class competition, О классе, о пуншах, о коктейлях в стиле пуншей. because I think, you know, obviously this is something we're learning about this year. It was used in a challenge this past year. Эта тема, которую мы используем, It might, изучаем сегодня, I она bet it'll была- probably be an event at the global final. присутствовала на прошлогоднем Maybe- главном финале. Она, скорее всего, пройдет Or maybe it'll be important for the в Russian этом final. году, и yes, it will be there. Oh, И see? она важна для нашего российского национального финала в том числе, поэтому задавайте вопросы. Yeah, some of the important things, we talked a lot about the history and all the ingredients. You know, there's some stories in the history of punch, but the biggest thing you have to remember is, how does the punch relate back to you? How does it tell a story? О историях пунша, о его корнях, но самое главное, что вам нужно помнить, это какие отношения у вас лично конкретно. For example, this one, I call this one the Oyster House Punch. Я, например, вот этот пунш называю Oyster House Punch. Why? So this is a twist on a classic punch called the Fish House Punch. Это твист на классический пунш, который называется The Fish House Punch. But I'm from New Orleans, and oysters are very big У there. нас устрицы повсюду. And vodka is the base, and everybody loves to drink vodka with oysters. I think it's a beautiful И водка pairing. является очень популярным напитком вместе с So устрицами. that's why I wanted to name it Да, that. водка. В этом пунше So in the name of the punch, Да. basically in explaining the name of the punch, То есть, когда вы объясняете название, I told you about where I was from without talking about myself. то есть я таким образом фактически рассказала вам о том, откуда я, без рассказа о себе в деталях. So now we have a back and forth. We have a dialogue. You know something about me,
but I wasn't talking about Устраивать myself. диалог, где я рассказываю о себе через коктейль, фактически не говоря, ну, о себе самой. And that's what we're trying to do as bartenders with our guests, and if it happens to be a judge, is just create a connection, to create a story. То есть таким образом создаете историю, когда вы, например, презентуете это либо гостю в баре, либо там вашему уже судье в соревновании, вы таким образом строите диалог. Because for me at this point, the story and the inspiration is almost more important than the punch. Для меня, вот касательно тем пунша, я считаю, что история и вдохновение, они здесь являются более важными, чем вот сам непосредственно пунш. Because you hope, I mean, at this point, everybody's making good cocktails, everybody's making a good punch. Просто на том уровне, да, на этом уровне, когда мы говорим о там финале, мы уже подразумеваем, что все люди, которые там участвуют, что они все делают великолепные коктейли и все умеют делать прекрасные пунши. Это уже как бы априори. So what makes yours special? Соответственно, как бы, ну и почему вы выделяетесь на этом фоне? Как бы, да? То есть чем конкретно вы особенные? Вашими историями и вашей какой-то уникальностью? You are what make it Вы special. это как раз тот самый специальный особый ингредиент. So how do you explain all these relationships and the reasons why you То, used как вы the ingredients that you объясняете used? причины и следствия, то, как вы объясняете ваши ингредиенты, рассказываете эту историю и демонстрируете связь. While telling a story and having it come out in a natural way. Таким образом, у вас ваш рассказ и ваша история, она становится более естественной, и ее рассказывать гораздо проще. Because, you know, all of our judges know Grand Marnier, they know Ciroc, they know Все наши Zacapa, судьи, они знают все наши продукты, они знают Гран Марнье, они знают сироп. but they want to know that you know it as well. Но они хотят знать, что вы тоже в курсе, что это такое. So it's better to have the knowledge of the space spirit and the ingredients То есть очень важно иметь знание об алкоголе, на котором вы готовите, и вообще знание о категориях и о продуктах, с которыми вы работаете. come out in a story instead of a lecture. И рассказывать это в виде интересной и увлекательной истории, нежели в виде формата лекции. That is the biggest point, I would say, take away. It's always Это about самый the главный experience. пункт, да, который, пожалуй, может дать вам возможность сделать успешный пунш. That's just the beginning. А как бы сама жидкость, которая находится в чаше, это всего лишь начало. That's what kind of Comment separated. on a couple of punches that were done by the guys right there, like which one you think was outstanding? Okay, so Why? for example, so David Rios from Spain won punch. Например, Давид Риос, который победил He в was этом году, он сделал... just with me in the United States doing kind of the same thing, И он совсем недавно был в Штатах со мной и делал примерно то же самое. and he recreated his punch. Он воссоздал свой конкурсный пунш. While he was recreating it at the bar, Когда он его делал в баре, he told us it was the first punch he ever made, он сказал, что это вообще первый пунш, который он в своей жизни сделал. and he won the punch И competition он выиграл этот челлендж with the first punch he ever made. финала с первым в жизни пуншем вообще. Yeah. And he won, again, because of his presentation, Это было достигнуто благодаря его презентации, having a reason why he used every ingredient. и как бы также благодаря тому, что 'Cause за it was использованием каждого it was a very ингредиента simple punch. стояла определенная причина, да, то есть как бы выбор был обоснован. It was Johnny Walker Gold, Там был Джонни Уокер Голд, pineapple juice, ананасовый сок, grenadine, гренадин. Amer pecan. What? Amer pecan, it's like a pecan. What is this? It's like a bitter orange liqueur. Вы знаете, что это такое? Окей. Then he put star anise and mint in it. И потом он туда положил мяту и звездочки аниса. That was it. И все. 4 ingredients. 4 ингредиента. He didn't make an oleosaccharum. Он не делал олео сахар, No. ничего It was такого. very, very simple, but his presentation was Это beautiful. было очень просто, но его презентация была прекрасна. Yeah. Но как бы да, то есть на минутку, как бы как презентуются пунши, но вот конкретно на мировом финале, да, то есть как бы у каждого, I'm just telling how Yeah. it was presented, I mean like Yeah. generally the punch challenge.
Это как бы у каждого финалиста есть стол, да, за этим столом они стоят с чашей, и в течение 2 или 3 часов они презентуют эти пунши судьям, которые прогуливаются между вот этими столами как бы вот в свободном формате. То есть ты стоишь, разливаешь, общаешься с каждым. David's presentation, it was a very simple bowl. Again, it was garnished with mint, star anise, and Была orange. очень простая такая чаша, которая была гарнирована His, мятой. he was using this beautiful, beautiful stirring device. I don't even know what you call it in Spanish because it was a Spanish stirring stick. It's something that was special from Spain. Специальную такую как бы. Yeah, so literally the device he was stirring with was from where he was from. Это была такая Everything had a reason. вещь. Он сам, да, Давид, он из Бильбао, из Испании. Это было что-то очень аутентичное, испанское, необычная ложка. And just the way he garnished his, and the way he garnished it was beautiful. То, So как он гарнировал, это тоже было прекрасно. I have a video on my phone. I'm not even going to try to attempt it, but I'm going to show you how it kind of looked. На телефоне, я даже не буду пытаться сейчас это воспроизвести, но я как бы покажу вам идею того, как он это So, делает. you know, he had a plate with zest on the side. То есть у него там была тарелочка, где были разложены уже. He served his punch actually in a up glass, in a martini Он glass. подавал свой пунш вот в таком вот мартини And in Spain, they don't use ice scoops. They don't have ice scoops. They only use tongs. В Испании они не пользуются ложками для льда, они пользуются только щипцами. So he uses his tongs for everything. То есть он So, использует свои щипцы для всего вообще. and they sound like marionettes, like. И они как бы звучат как звуки кукол марионеток, вот такие подсокивают Yeah. вот у него в руках. Yeah. So he's just like. И он вот как бы так вот абсолютно деликатно и прекрасно это делает, вот держа в руках. And again, he does it beautifully, and he does it fast, a lot of noise, and his face is just И like. он делает это быстро, абсолютно искусно. And it's beautiful. That's his style. That's his. Красиво, это его стиль. You saw his personality. You know, Таким punch. образом, вы смотрите на его эмоции, когда он это делает, это подсокивание и вот эти движения. Punch can be very boring. Пунш может быть очень скучным, но когда вы получаете такую подачу, это совсем не скучно. It can be boring. So how do you turn it into something else? Там наковыряли половником. Yeah, it can be boring. It's a bowl. It's a glass. Just, Это чаша, это бокал. То есть вы думаете над такими маленькими деталями, как вот ваш стиль работы. so how do you make the presentation То, как more вы делаете презентацию, как вы делаете ее более about the serve as well? So you have to be подачу в том числе. you have to да, be потом extra подачу. creative with how you serve and how you Быть present чуть более креативный, подавая такую, по сути, простую вещь, как пунш. because you're not shaking, Потому что вы не делаете шейк, you're not stirring, вы не делаете стир, you're not throwing. вы не делаете throwing, You're taking something out of a bowl and putting it in a cup. просто что-то наливаете из чаши в бокал и подаете. There's nothing exciting about that, То есть здесь, по сути, нет ничего особенного. but you need to make it впечатляющего. exciting. Но Давид действительно делал это Yeah. очень вдохновляюще, и это было впечатляюще. He made being served punch exciting. Он умудрился сделать подачу пунша удивительной. Yeah, that's how he won. Это то, как вы побеждаете. А как нам сделать тоже такой же пунш, только получается, мы же просто рецепт отправляем. Мы же не можем там вкладывать. No, he's asking like, how do we do the same, like, how do we produce the same effect, but just sending the recipe? I always like to, in the description of when you describe how to make it, I always like to say, give more detail, more В описании detail. дайте как можно больше деталей. Why you Что, used every почему, ingredient. Зачем вы используете? You know, obviously, qualifying is just about the written word. Winning is about the presentation. Понятно, что как бы те раунды, которые мы сейчас будем проходить, это квалификационные раунды, да, это Yeah, что вам для того, чтобы квалифицироваться, вам как бы достаточно сделать хорошее детальное описание, чтобы было понятно, интересные идеи там, да. В любом случае, кстати, заметьте, что в оценочных листах нет техники.
Вот там, где вы отсылаете Yeah, рецепты без видео, там техника и презентация не оцениваются. Там оцениваются. We have some sessions where we have the written recipe, and for the written recipe we do not judge technique and presentation Right. like visually. Of course. У нас будет отдельная сессия, на которой вы будете снимать видео и где будут оценивать конкретно технику и презентацию. Это будет как бы отдельная специальная отдельная сессия, посвященная этому. We will have a special session for only presentation and technique. Yeah, They will yeah. be doing videos for that. So I'm just like Yeah. keeping the conversation. Okay. Yeah. I mean, the qualifying for each country is different, so I don't know exactly Well, for you, the process. You're going to judge their recipes. Yeah. Like for you, it's like the level of detail. Yep. Like the reason. Yeah. and So the the story. yeah the story and the reasons why you used each ingredient is what's important to Для меня, me. говорит Рики, вот когда я буду смотреть ваши рецепты, для меня важно будет там, да, это обоснование внятное, почему именно такие. Do I get a sense, история ваша, да, you know, уникальная, интересная история. Do I get a sense of who you are, or do I get a sense of where you're from, or Откуда вы, да, то есть вашу какую-то историю личную. yeah, that's fine. Yeah. More questions? Еще вопросы? No? No. Okay. I always like to finish with Я this. всегда люблю заканчивать свою презентацию вот этой цитатой. So just slideshow, just play from beginning. So I always like to start. I like to finish with this quote. So this quote comes from a reporter when he was talking about bartenders in Cuba. I forget the name of the reporter, but he was writing about the Cuban Bartenders Association. Эта цитата принадлежит одному из журналистов, который писал про барменов из Кубинской барной ассоциации. Yeah. So Prohibition started in 1919. В 1919 году начался сухой закон. So all the American bartenders fled. You know, Cuba, Paris, London. Все американские бармены переехали. So one of the first bartenders associations in the world was founded in Cuba in 1920. And this is written by a reporter describing those barmen. Написано журналистом, который описывал вот тех самых барменов. And it's always a point of pride, I think, as bartenders, we should all have a bit of. Я думаю, что это такая, я думаю, что это такая как бы точка зрения, достаточно гордая точка зрения, которую мы все должны нести в себе как бармены. Yeah, I'm no longer getting the questions of what do you really do. Я больше не получаю вопросов относительно себя о том, чем ты на самом деле занимаешься. This is what I do. I'm a bartender. Это то, чем я занимаюсь. Я бармен. Yeah. So, do you want to? Should I read it out first and then you translate, or how would you want to do this one? The way you want to do this, because I have the text in front of my eyes, and I can do it after you. Okay. So, they have the elegance of a symphony conductor, the precision and calm of a surgeon ready to operate. You can go ahead. У них есть элегантность дирижера и спокойствие и сосредоточенность хирурга, который оперирует. They are the chemists of today, the botanists of the 18th century, the alchemists of the Middle Ages, capable of willing the creation of cool, shining gold. Они химики сегодняшнего дня, ботаники 18 века и алхимики средних веков, которые могут и хотят создавать, как это сказать, создавать некое прекрасное золото. They are experts in the topics of sport and international politics, but they never give in to passionate discourse. Они являются экспертами относительно спорта и международной политики, но они никогда не вступают в страстный спор. Диспут, да. They need the memory of elephants, for they must remember how to make, without looking them up, between 100 and 200 cocktails. Они должны иметь память, как у слона, потому что им нужно помнить, как приготовить без подсматривания в книжке примерно что-то между 100 или 200 коктейльных рецептов. Such a man exists. И есть такой человек. He is the barman. Imaginative and creative, a craftsman in ice, a poet of potions, imbued with a true love for his work.
Он называется бармен, он креативен и имеет воображение, он искусен в работе со льдом, он является поэтом, potions, так сказать, Зелень. Зелья. неких зелий, и он Действительно любит свою работу. действительно любит, да, он посвящен и полностью объят любовью к своей работе. He has his own personal style. У него есть свой особенный стиль. He puts something of himself, of his innermost self, into every drink he prepares. Part of him is in it, giving it life. И он посвящает всего себя, отдавая какую-то частичку своего внутреннего мира каждому напитку, который он готовит. Часть этого человека всегда в нем, в этом напитке, придавая ему жизнь. His 5 senses are superbly tuned, and he has a 6th sense, the sense of cocktail making. Его 5 чувств всегда обострены, но у него есть и 6-е чувство. Это чувство того, как делать коктейли. And so I think the important part of that quote, for me it's very inspirational, but the main sentence saying, putting something of yourself into your cocktails, your own personal style, your own personal, you are giving the cocktails life. This is the same Grand Marnier everywhere. Рики говорит о том, What do you do что that's different? ваша особенность, ваша уникальность, ваша личность – это то, что делает коктейли уникальными и особенными. Гран Марнье и любой другой продукт, они одинаковы по всему миру, но каждый коктейль уникален только за счет вашей личности. Yeah. I think that's a matter of, I think it's, again, very prideful and I mean, when I first started bartending, I never thought I'd be in Moscow talking in front of 40 bartenders. И я никогда не ожидала, что я буду в Москве рассказывать для вас, выступать перед вами, перед 40 лучшими барменами. So thank you for this. Спасибо вам за эту возможность. More cocktails? Еще коктейли?